ఫస్ట్లీ సార్ మీరు స్టార్ట్ అయింది ఒక సైకిల్ 2 పాల డబ్బాల నుంచి అండ్ ఇవాళ మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు. సో మీ స్టోరీ చెప్పండి సార్. ఈరోజు హైదరాబాద్ టుడే కంక్లూవ్ ప్రోగ్రాంలో నన్ను పిలిచినందుకు కుమ్రాజ్ సార్ కానీ వాళ్ళ సన్ ఎస్ఎస్వి కానీ వాళ్ళకు కూడా ధన్యవాదాలు. అందరికి కూడా నమస్కారం. నా జర్నీ అయితే అందరికీ తెలుసు. నేను చిన్నప్పటి నుండి కూడా కష్టపడ్డా. పాలమ్మిన, పూలమ్మిన, బోర్వెల్ నడిపించిన, స్కూళ్ళు పెట్టినా, కాలేజీలు పెట్టినా, మెడికల్ కాలేజీలు పెట్టినా, ఎంపీ అయినా, మినిస్టర్ అయినా అంతా సక్సెస్ఫుల్ అయింది. నా జీవితం అంతా సక్సెస్. దీనికి అంతటి కూడా కారణం ఒకటే, సక్సెస్ అనేది మన చేతిలోనే ఉంది. మనం ఎంత కష్టపడితే అంత సక్సెస్. పెద్ద చదువులు చదువుకొనే సక్సెస్ కావాలని లేదు, బాగా చదువుకున్న వాళ్ళే గొప్పలు అవుతారని లేదు. నన్ను మోడల్గా తీసుకు. నేను ఒక ఆర్డినరీ పర్సన్. ఆ ఏజ్ 23 ఉన్నప్పుడు నాకు మ్యారేజ్ అయ్యింది. అప్పుడు 1976 మార్చ్ 19th నా మ్యారేజ్ డేట్. అప్పుడు నా పరిస్థితి ఒక సైకిల్ 2 పాల క్యాన్లు. ఆ పరిస్థితి 1976, 47 సంవత్సరాలు అయింది నా మ్యారేజ్. అక్కడి నుంచి మిల్క్ సప్లై చేస్తూ అలా పోయినా. ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ నాది. నేను 10th క్లాస్ కూడా అజిటేషన్లో నేను 69 అజిటేషన్ వచ్చింది, తెలంగాణ అజిటేషన్. కరోనా పాస్ మొన్న ఎట్లయింది, అప్పుడు అందులో నేను కూడా 10th క్లాస్ ఆల్ పాస్ అయింది. దాని తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ కూడా ఆల్ పాస్ అయింది. సేమ్ నా బ్యాచ్ కూడా ఫస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ఆల్ పాస్. అదే మాదిరిగా 1 month BA సర్దార్ పటేల్ కాలేజీకి పోయినా. మార్నింగ్లో మిల్క్ సప్లై చేయాలి. మళ్ళా అది కాలేజ్ కూడా మార్నింగ్ షిఫ్టే ఉండే. మార్నింగ్ షిఫ్ట్ పెట్టాకల్లా 3 పీరియడ్లు అయిపోతుండే. లాస్ట్ 11:30 ఉంటుండే, ఒక పీరియడ్ అటెండ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఒక 1 month పోయినా అడికెళ్ళి నాతో కాదని వదిలిపెట్టిన. సర్టిఫికెట్లు కూడా అక్కడనే ఉంది. అప్పటి నుంచి ఆ సర్టిఫికెట్లు కూడా మొన్న ఎంపీకి నిలబడ్డప్పుడు అవసరమైంది. నువ్వేం చదువు అన్నాడు. కనీసం దోలాడు ఒక మెమో దొరికింది. వాళ్ళు ఒక మెమో ఇచ్చారు. అన్నేళ్ల తర్వాత మొన్న రాజకీయం అప్పుడు అది అవసరం పడ్డది. లేకపోతే అందరు నన్ను ఏం చదువుకోలేదు అనుకుంటారు. నా మాట, నా వ్యాస చూసి అయిన ఏం రాదు, అంత డమ్మి పప్పు అనుకుంటారు. కాబట్టి ఏది ఏమైనా నాకే అసలు విచిత్రం అనిపిస్తుంది. నేను ఇంత గొప్పని ఎట్లయినా నాకే డౌట్ వస్తుంది. ఇది కలనా నిజమా అనిపిస్తుంది. ఆ పాలమ్మిన మల్లారెడ్డి, ఇప్పుడున్న కాలేజీలో మల్లారెడ్డి ఒక్కటేనా, ఈయన ఒక్కటేనా అనిపిస్తుంది, డౌట్ వస్తుంది. నా దగ్గర 500 ఎకరాలలో నా ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఇండియాలోనే టాప్ 10 ఉన్నాయి ఎడ్యుకేషన్. నాకంటే కూడా గొప్ప ఆయన ఉంటాడు కుమ్రాజ్ సార్, కానీ నాది నేనే చెప్పుకుంటాను టాప్ 10లోనే. ఇంజనీరింగ్లో నేనే టాప్ నంబర్ 1. నా తన క్యాంపస్లోనే 65,000 మంది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్. మెడికల్లో కూడా నేనే టాప్. తను మెడికల్ కాలేజీలు, డెంటల్ కాలేజీలు, 150 పీజీ కాలేజీలు ఇండియాలో ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఒకటే చోట, ఒకటే కాంపౌండ్లో, మల్లారెడ్డి దగ్గర. ఇంజనీరింగ్లో నేనే టాప్, మెడికల్లో నేనే టాప్. మళ్ళా ఎంపీలో కూడా నేను ఇండియాలో బిగ్గెస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ అది మల్కాజ్గిరి ఎంపీ. 33 లక్షల ఓటర్లు ఉన్న ఎంపీ సీట్ ఏదైనా ఉందంటే భారతదేశంలో మన మల్కాజ్గిరి ఎంపీ. దానికి కూడా నేను ఎంపీ అయినా. ఆ తర్వాత ఎమ్మెల్యే మా సీఎం కేసీఆర్ గారి ఆశీర్వాదంతో ఈరోజు లేబర్ మినిస్టర్. నేను ఎప్పుడు మనం ఎంత సక్సెస్ అయినాం, మనం ఎంత గొప్పలమైనాం, మనం ఏ లెవెల్ ఉన్నామని ఎప్పుడు నేను థింక్ చేయలేదు. ఈరోజు కూడా నా ఏజ్ 70. ఇప్పటికి కూడా రోజు 9 to 9 రోజు నా డ్యూటీ వర్క్ చేస్తాను. నా ఏజ్ ఎంత 70. ఇప్పటికి 70లో కూడా నేను ఎంత స్మార్ట్గా పుడతాను. ఎందుకంటే వర్క్ చేస్తాం కాబట్టి, పని చేస్తాం కాబట్టి. నేను చెప్తాను చాలా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చిండే. మీతో స్టేజ్ షేర్ చేయాలంటే చాలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి సార్. సార్ మీకు అసలు అంటే మీరు ఎప్పుడు ధైర్య సాహసే లక్ష్మి అని ఒక డైలాగ్ వాడుతుంటారు. అంటే మీకు అంటే ఎవరంటే భయం సార్? మీకు అంటే ఎవరంటే అసలు భయం ఏమైనా ఉందా సార్? అంటే మీకు అసలు ఎవరంటే భయమా సార్? అసలు భయం ఎందుకు? భయం మనం పని చేస్తున్నప్పుడు మనకు భయం ఎందుకు? నేను భయపడేది ఇప్పుడు మా కేసీఆర్ ఒక్కరికే భయపడదు.
నేను ఎవరికి భయపడా. ఎందుకంటే నా జీవితంలో త్వరలో ఎప్పుడు ఊహించలే నేను. ఒక కాలేజీలు పెట్టి ఇన్ని సంవత్సరాలు స్కూల్స్, నాకు 10 సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. నాకు ఇంత పెద్ద వ్యవస్థ నడిపిస్తుంది. మంచి మెడికల్ స్టూడెంట్స్ను, వరల్డ్ క్లాస్ మెడికల్ స్టూడెంట్స్ని తయారు చేస్తుంది, వరల్డ్ క్లాస్ ఇంజనీర్ స్టూడెంట్స్ని తయారు చేస్తుంది. అన్నిటికి కూడా ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు. అయినాక కూడా నన్ను పిలిచి ఎమ్మెల్యే ఈ సీట్ ఇచ్చి ఒక మినిస్టర్ ఇచ్చిందంటే నా జీవితంలో ఎప్పుడు నేను మర్చిపోలేను. నేను భయపడేది ఒకే ఒక్కరికి, మా కేసీఆర్. సార్ మీరు ఇప్పుడు మీ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ షేర్ చేసుకున్నట్టు మీరు 10th 11th వరకు చదువుకున్నారు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఇంత సక్సెస్ఫుల్ ఉన్నారు. కానీ ఇంతమంది ఎడ్యుకేషనిస్ట్ని, ప్రిన్సిపల్స్ని వీళ్ళందరినీ రిక్రూట్ చేసి ఇంత పెద్ద సంస్థానం మీరు నడుపుతున్నారు. కొన్ని వేల మంది మీ దగ్గర చదువుకుంటున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు చదువు చెప్తున్నారు. సో ఒక మీ ఎగ్జాంపుల్ ఫాలో అవుతున్న స్టూడెంట్స్కి అంటే చదువు ఇంపార్టెంటా కాదా, అట్ ద సేమ్ టైం చదువు ఒక్కటేనా, ఏం అవసరం మీలా కావాలంటే? నా తన 10,000 మంది 10,000 ఎంటెక్ టీచర్స్ 10,000. మంచి క్వశ్చన్ అడిగింది. చదువు ఇంపార్టెంటా, సక్సెస్ కావాలంటే చదువు కంపల్సరా, గొప్ప చదువులు చదివితేనే సక్సెస్ అవుతామా అని మంచి క్వశ్చన్ అడిగింది. మీ స్టూడెంట్స్ అందరికీ మిమ్మల్ని చూసి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకునే వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు? చదువుతో పాటు సక్సెస్ అనేది యాడ్నో ఉండదు. సక్సెస్ అనేది యాడ్నో కొనుక్కునేది కాదు, మార్కెట్లో. సక్సెస్ అనేది మన చేతిలోనే ఉంది. భగవంతుడు అనేది లేడు. భగవంతుడు అనేది మన అందులోనే ఉన్నాడు భగవంతుడు, ఎక్కడ లేడు. సక్సెస్ అనేది ఏంటి, మన చేతిలోనే ఉంది సక్సెస్. ఇవన్నీ కూడా సక్సెస్కు 4 మంత్రాలు. ఎంత చదివినా, ఎంత చదవలేదా, తిరుభయం బాని కానీ వీళ్ళందరూ కూడా అప్పట్లో పెద్ద చదువుకోలేదు, కానీ సక్సెస్ అయిపోయారు. ప్రపంచంలోనే గొప్పలేదు. అదే అనిల్ అంబానీ, ముఖేష్ అంబానీ, ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉన్నారు. ఆయన ఆస్తి ఇద్దరికి సమానంగా ఇచ్చిండు. మరి ముఖేష్ అంబానీ ఇంకా వరల్డ్లో నెంబర్ 1 అయిపోయిండు. అనిల్ అంబానీ ఏమో దివాళ తీసిండు. అన్నదమ్ములే, వాళ్ళిద్దరికి పెళ్లిలైనాయి, ఇద్దరికి ఆస్తి ఇచ్చిండు, భాగస్వాములు ఇచ్చిండు, అంతా బాగా సరిగానే ఇచ్చిండు. ప్రాపర్టీస్ కూడా ఇచ్చినాక కూడా డౌన్ అయిపోయిండు. అన్ని చేతిలో ఉన్నాక కూడా డౌన్ అయ్యిండు. మళ్ళీ ఎందుకు డౌన్ అయ్యింది? ఒక ఆయన నెంబర్ 1 అయిపోయిండు, ఒక ఆయన మొత్తం కిందికి పడి. అందుకే ఏదైనా సక్సెస్ అయినా ఏదైనా మన చేతిలో ఉంది, భగవంతుడు మన దగ్గరనే ఉంది. సక్సెస్కు సీక్రెట్ 4 మంత్రం. మనము డిసిప్లిన్ ఉంది, మనము రెస్పెక్ట్, మనము హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, మనము ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి, మనము రోజు హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, మనము లో ప్రొఫైల్ ఉండాలి, మనము సింపుల్ లివింగ్ ఉండాలి, మనము హై థింకింగ్ ఉండాలి, మనము డబ్బులు వేస్ట్ చేయదు, మనము టైం వేస్ట్ చేయదు. ఇవన్నీ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటే, ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా మన పిల్లలకు కానీ మనకు కానీ ఉంటే నువ్వు గ్యారంటీగా సక్సెస్ అవుతుంది. 100%. 4 దినాలు ప్రాబ్లం వస్తుంది, అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసినాక గ్యారంటీగా సక్సెస్ అవుతుంది. ప్రాబ్లమ్స్ను అధిగమించినప్పుడే కదా మనం సక్సెస్. మనం పని చేస్తున్నప్పుడే కదా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేది. అవన్నీ పని చేస్తూ అవన్నీ అధిగమిస్తూ అప్పుడే కదా మనం సక్సెస్ అవుతుంది. అన్నిటికీ మార్గం ఒకటే. నువ్వు ఎంత గొప్ప చదువులు చదివినవా, ఎంత తక్కువ చదివినా, రెస్పెక్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి. ప్రతి చేసే పనిలా సీరియస్నెస్ అనేది, డీప్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది. ఏదో చేస్తుంది మైండ్ అంతా 50-50 ఆలోచన చేసి అదో నేను సక్సెస్ అయితేనో కాదో, నేను ఈ హోటల్ పెడుతున్నా నడుస్తుందో నడవదో, ఇది బిజినెస్ అయితే ఫెయిల్ అయితే ఎట్లా, అవనమ్మకంతో ఉండొద్దు, అభద్రతతో ఉండొద్దు. దూసుకొని పో. ఏం చెడు పని చేస్తలేవు, బిజినెస్ చేస్తున్నావు, దుంకు. ఇక బాయిలకు దుంకితే అదే వస్తుంది. నువ్వు బిజినెస్లకు డీప్గా దుంకి సీరియస్నెస్ ఉంటాడా, గ్యారంటీగా సక్సెస్ అవుతుంది. అసలు ఫెయిల్యూర్ అనే మాటనే లేదు. నా జీవితంలో ఎన్నో అప్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చినాయి, ఎన్నో కష్టాలు వచ్చినాయి, ఎన్నో బాధలు వచ్చినాయి, కానీ ఎప్పుడు నష్టపోలేదు నేను. అది ఎప్పుడు నా జీవితం అంతా ఇట్లా ఫ్లైట్ టేకప్ అయినట్టు ఇట్లా డౌన్ కానే లేదు. డౌన్ ఎందుకు కాలేదండి,
రోజు హోంవర్క్ చేస్తాను, రోజు ప్లానింగ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఏం ప్లాన్ చేయాలి. ఇప్పుడు కాలేజ్ పెడుతున్నాం. అసలు నాకు కాలేజ్ పెడుతున్నప్పుడు మీకు ఇంకో విషయం చెప్తే మీరు షాక్ అవుతారు. నాకు బీటెక్ కాలేజీలు నన్ను ఇండియాలో ఎవరికి లేవు. ఇంజనీరింగ్ వ్యవస్థ నేనే 13 ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు నడిపిస్తాను. ఇండియాలో ఎవరికి లేవు. ఏఐసిటీ ఆల్ ఇండియా టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్లో 21 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మల్లారెడ్డి పేరు మీద ఉన్నాయి. వెబ్సైట్లో పోయి చూస్తే ఆల్ ఇండియా టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్లో నేనే నంబర్ 1. అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్లు పెట్టినా, ఖాళీ తోకలు మార్చుకుంటూ పోయినా. మల్లారెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్, మల్లారెడ్డి టెక్నికల్ కాలేజ్, మల్లారెడ్డి మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నికల్, మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. ఇట్లా మల్లారెడ్డి అనేది ఉంటుంది, మారుస్తా పోయినా పేర్లు. అట్లా 21 కాలేజెస్ పెట్టి అన్ని కూడా సక్సెస్ఫుల్ అనిపిస్తుంది. సక్సెస్ ఎందుకున్నాడు? నాకు ఇంజనీరింగ్ బీటెక్ ఫుల్ ఫామ్ తెలియదు ఇప్పటికి, నాకు ఎంబీబీఎస్ ఫుల్ ఫామ్ తెలియదు ఇప్పటికి. కానీ అందరికంటే బెటర్గా నెంబర్ 1గా ఇప్పుడు నేనే నెంబర్ 1 అని చెప్తున్నా. ఈ రెండుట్లలో ఇంజనీరింగ్లో నేనే నెంబర్ 1. ఒకనాడు సిబిఐ ఉండే, ఇప్పుడు మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ. ఓనాడు మెడికల్ ఉండే, ఉస్మానియా, గాంధీ, అన్ని మెడికల్ కాలేజీలు ఉన్నాయి. అవిటి కూడా బీట్ చేయబోతున్నా కూడా 10 ఏళ్ళలోనే. అలా నేను పెట్టి 10 ఏళ్ళే. ఎందుకంటే మొన్న 570 కాలేజీలు ఉన్నాయి ఇండియాలో, మెడికల్ కాలేజ్. 570 కాలేజీలను మొత్తం ఎన్ఎంసి మొత్తం రిపోర్ట్ తీసుకుంది. ఫ్యాకల్టీ రిపోర్ట్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిపోర్ట్, పేషెంట్ రిపోర్ట్, ఇవన్నీ కూడా ఆన్లైన్లో సబ్మిట్ చేయమన్నది. ఫ్యాకల్టీని కూడా బయోమెట్రిక్ పెట్టమన్నది. అన్ని హాస్పిటల్కు, మెడికల్ కాలేజ్ కూడా సీసీ కెమెరాలు వాళ్ళే పెట్టించారు. డైరెక్ట్ ఇలా ఎంత ఈ హాల్లో ఎంతమంది ఉన్నారో వాడు డైరెక్ట్ ఎన్ఎంసీ ఢిల్లీలో చూసుకోవచ్చు. ఎంతమంది బయోమెట్రిక్ పనిచేసిందో వాళ్ళందరినీ కూడా రిపోర్ట్ రోజు పోతుంది. 570 కాలేజీలల్లో మేము ర్యాంక్ వచ్చినాం. మేము మా మెడికల్ కాలేజ్ ఇండియాలో. నాకు మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా ఫుల్ ఫామ్ తెలియదు ఎంబీబీఎస్ అంటే. కానీ దానికి తగ్గట్టుగా వర్క్ చేస్తున్నాం, హోంవర్క్ చేస్తున్నాం, ప్లానింగ్ చేస్తున్నాం. దాంట్లో మైండ్ అంటే పంటే కూడా 4 గంటలకు ఎప్పుడైనా మేలుకు వచ్చింది అనుకో మబ్బులా, మళ్ళీ దానికోసం నెమరేసుకుంటూనే ఉంటాం. నెక్స్ట్ 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 ఏం చెప్తాం, నెక్స్ట్ ఇంకో లెవెల్ ఎట్లా చేయాలి, మనం ఎట్లా బీట్ చేయాలి, మనం ఇంకో ఎట్లా గొప్పలో కావాలి, మన ప్లానింగ్ ఏంటి, పక్కకు సిబిఐ ఉంది, అంత పెద్ద కాలేజ్ మనం ఎట్లా బీట్ చేయాలి. అసలు నేను ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పెట్టేటప్పుడు సత్యభామ అవన్నీ కూడా, రామచంద్ర ఇవన్నీ కూడా చూసి వచ్చిన మెడికల్ కాలేజ్ పెట్టేటప్పుడు అనుకున్నా. కానీ వాళ్ళందరూ ఇట్లా బీట్ చేసి నిలబడ్డా మార్క్. నా జీవితం అంతా కూడా నేనేం పెద్ద ఇంజనీర్ కాదు, మన డాక్టర్ కాదు, మళ్ళీ కాపీ కొట్టే పని చేసినాను. అంటే కాపీ అంటే మీరు ఆ కాపీ కాదు, హోటల్ బాగా కట్టింది, ఈ క్లాస్ రూమ్ బాగున్నది, ఇలా బోర్డు బాగున్నది. మన కాలేజీలో కూడా ఎందుకు పెట్టొద్దు ఈ బోర్డు, మన కాలేజీలో కూడా ఈ క్లాస్ రూమ్ ఫర్నిచర్ ఎందుకు పెట్టొద్దు. ఆడ చూస్తూ ఉన్నా, నా దగ్గర చేపిస్తూ ఉన్నా. ఇదే కాపీ కొట్టుకుంటా పని. పెద్ద ఇంజనీర్ పెట్టి డ్రాయింగ్ చేసుకురాపోరా, అది చూపించుకురాపోరా, ఆడ చూసిందని అదంతా ఒక పార్ట్ అంతే. కానీ ఆడేముందో దీనికంటే బాగుండాలి నా దగ్గర సెమినార్ వాళ్ళు, దీనికంటే బాగుండాలి ఫర్నిచర్. అట్లా చేస్తూ 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 ఒక్క కాలేజ్తో సుఖపడలే, ఒక్క స్కూల్ పెట్టి నిమ్మడం కాలే, ఒక మెడికల్ కాలేజ్ పెట్టి చాలని అనుకోలే. ఇప్పటికి 10 సిబిఎస్ఈ, 13 ఇంజనీరింగు, 2 మెడికల్, డెంటల్, పీజీ. ఇంకా నేను ప్రపంచం తగ్గట్టుగా స్టూడెంట్స్ని తీర్చిదిద్దాలనే నా తపన, నా ఆలోచన. నేను మంత్రి అయినా కానీ నాకు రాజకీయం ఒక పార్ట్, నేను నా సిస్టమ్. ఎందుకంటే ఒక ఇటుకేసి తయారు చేస్తాను. ఇంకా బిల్డప్ ఇంటి కాలేజీలు ఇవన్నీ కూడా తయారు చేస్తాను, నా సొంతం తయారు చేస్తాను. మా ఇంట్లో ఎవరు ప్రొఫెసర్ లేరు, ఓ డాక్టర్ లేడు, ఓ చదువుకున్నోడు లేడు, పెద్ద సైంటిస్ట్ లేరు, ఏమీ లేదు. మరి ఆ స్క్రాప్ లెవెల్కి వెళ్ళి డెవలప్ అంత కాదు ఆశ. అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రయత్నం చేస్తే మనం ఎంత గొప్పలమని కావచ్చు. చాలామంది ప్రయత్నం చెయ్యరు. మీరు కూడా ప్రయత్నం చేయాలి. చూడండి, మీరు మామూలు గొప్పలు గారు. మీ తెలివిలన్నీ ప్రాపర్గా యూజ్ చేయండి. మీరు ఎంత గొప్పలు అవుతారో మీరే ఉంచండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, ప్రపంచంలో ఉన్న టాప్ పీపుల్ అంతా తెలిపర్లు అంటే ఎవరు? మన ఆంధ్ర, తెలంగాణ దగ్గర మనోళ్ళు ఎక్కువ, ఇండియన్స్. అంటే టాప్ డాక్టర్స్ ప్రపంచంలో అమెరికా పో, జపాన్ పో, లండన్ పో, జర్మనీ పో, ఏ దేశమన్నా పో,
అక్కడ టాప్ డాక్టర్స్, టాప్ ఐటీ పీపుల్, టాప్ సైంటిస్ట్, టాప్ ఇంజనీర్స్ మొత్తం మనోళ్ళే. ఇండియన్స్ వాళ్ళు, అందులో తెలంగాణ వాళ్ళు ఎక్కువ, మన తెలుగు వాళ్ళకు తెలివితేటలు ఎక్కువ. ఇక నార్త్ వాళ్ళకి బాధ అవుతుండొచ్చు నేను చెప్తాను. మీరు అన్ని క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ చెప్పేస్తారు సార్, ఒక ఆన్సర్. ఇంకా ఇంకొక క్వశ్చన్, మీరు చెప్పిన దానికే ఒక ఎక్స్టెన్షన్ క్వశ్చన్ సార్. మీరు అన్నట్టు మనం తెలుగు వాళ్ళు, ఇండియన్స్ ఎక్కడెక్కడికో పోయి అంత టాప్ ఇంజనీర్స్, టాప్ డాక్టర్స్ అవుతున్నారు. అండ్ ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీస్లో చాలా మంది ఇండియన్స్, మీరు అనేటట్టు ట్విట్టర్ కానీ, ఫేస్బుక్ కానీ, గూగుల్ కానీ, మన యూకే ప్రధానమంత్రి కానీ, వీళ్ళందరూ ఇండియన్స్. కానీ మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి అంత గొప్పగా ఎప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడలేదు. సో దాని విషయంలో మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారు సార్? చాలా చెప్తా, ఎందుకంటే నేను చాలా డీప్గా చూసిన. మనకు స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు అయింది. ఇప్పటికి మనకు అతి లేదు, గతి లేదు. వ్యవస్థ సరిగా లేదు, ఏది సరిగా లేదు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. నేనే ఇంత గొప్పనైనా చేసుకుంటా వస్తూ ఉంటే అయినా, అప్పుడంతా మాకు పెద్దగా ల్యాప్టాప్లు లేవు, ల్యాండ్ లైన్ లేవు. మేమేనంతా పాలు, పెరుగు ఇట్లనే వచ్చిన రన్నింగ్ మెల్లగా ఈ లెవెల్కి వచ్చిన నేను కానీ, మా కొమరే సార్ కానీ. అప్పుడంతా ఇది లేదు కదా. ఇప్పుడున్న జనరేషన్, ఇప్పుడున్న స్టూడెంట్స్ అసలు ప్రపంచం అంతా అరిచేతనే ఉంది వాళ్ళకు. ఇదంతా ఇప్పుడు టెక్నాలజీ జమానానే కదా. వాళ్ళు ఏదంటే అది చేయొచ్చు. వాళ్ళు సెకండ్ల మీద ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ ఉండే, ఐఫోన్ ఉండే, ఇంట్లో ఇది ఐప్యాడ్ ఉండే, ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. వీళ్ళంతా ఏం చేస్తారు? యువత చిట్ చాట్లని, ఆ చాట్ అని, ఈ చాట్ అని టైం వేస్ట్ చేస్తుంటాను. కరెక్ట్లా చేస్తే గూగుల్ కాదు, ఫేస్బుక్ కాదు, మనమే తోపులమైతాం మొత్తం ప్రపంచంలో. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఇప్పుడు కేటీఆర్ సార్ ఉన్నాడు, వాళ్ళ నాయన ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు ఆయన అమెరికా పోయిండు, పెళ్లి చేసుకుండు. అమెరికా పోయి సెటిల్ అయిందా? ఆయన మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా ఇండియాకి వచ్చి మంత్రి అవుతుందని అనుకుండా? మీరు కరెక్ట్ చెప్పురా, అనుకోలే. అలా నాయన ఎమ్మెల్యే, కేసీఆర్ గారు ఎమ్మెల్యే, మంచిగా చదువుకున్నాడు, అమెరికాకు పోయిండు, పెళ్లి చేసుకుంటూ అక్కడనే పిల్లలు కూడా అక్కడనే. తండ్రి తెలంగాణ తీసుకొచ్చినాక అప్పుడు అరే మా నాయన తెలంగాణ తీసుకొచ్చిండు, మనం కూడా తెలంగాణకు రావాలి అని మళ్ళా ఫ్యామిలీతో షిఫ్ట్ అయినందుకు ఆయన అదృష్టానికి తండ్రి సీఎం అయిపోయింది. తెలంగాణ సీఎం అయినప్పుడు ఆయన మినిస్టర్ అయిపోయింది. ఆయన సీఎం కాకపోతే ఆయన అమెరికాలో ఉంటుండే కదా, తెలంగాణ కాకపోతే అమెరికాలో ఉంటుండే కేటీఆర్. మరి ఇప్పుడు తెలంగాణకు వచ్చి సీఎం కొడుకై ఉండి, ఐటీ మినిస్టర్ అయి ఉండి, ఇలా మన హైదరాబాద్ను మరో ప్రపంచం తయారు చేస్తాడా? కొత్తోడు వచ్చి తయారు చేస్తున్నాడు. ఈ అమెజాన్ కానీ, గూగుల్ కానీ, ఫేస్బుక్ కానీ, యాపిల్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఎవరు తెస్తున్నారమ్మా? ఉన్నది హైటెక్ సిటీ మొదటిసారి మనతాను హైదరాబాద్లో. కానీ ఆయన దావుస్కు పోయి అక్కడ మీటింగ్లు అటెండ్ చేసి పెద్ద పెద్ద పెట్టుదారులను వాళ్ళతో మీటింగ్లు పెట్టి రోజు కంపెనీ వస్తుంది మన హైదరాబాద్. రోజు ఒకడు 1000 కోట్లు తెస్తా అంటుండు, 2000 పెడతా అంటుండు. ఎందుకంటే అన్ని పర్ఫెక్ట్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ బాగున్నాయి. హైదరాబాద్ వాతావరణం బాగుంది, పోలీస్ వ్యవస్థ బాగుంది. తెచ్చిరాని ఎవరు? పెద్ద ఇంటలే తెలుగు వరడ కేసీఆర్ కొడుకే కదా. ఆయన కేసీఆర్ కింద సీఎం కాకపోతే నేను ఏడుంటుండే? అమెరికాలో ఉంటుండే కదా. ఆయన భార్య పిల్లలతో జాబ్ చేసుకుంటూనే ఉంటుండే కదా. కానీ ఇలా ఇంత పెద్ద ఒకనాడు ఐటీ అంటే బెంగళూరు ఉండే, ఇప్పుడు ఐటీ అంటే ఏది? హైదరాబాద్. అమెరికా తర్వాత ఐటీ అంటే ఏడా? హైదరాబాద్. ఇవన్నీ తెచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు? మన ఐటీ మినిస్టర్. మనకు స్టార్టప్లు తెచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు? మన ఐటీ మినిస్టర్. అప్పుడు స్టార్టప్ అంటే ఏడుందమ్మా? ఏడలేదు స్టార్టప్ అంటే. అసలు ఎవరికి స్టార్టప్ అంటే తెలియనే లేదు. ఇంజనీరింగ్ చేయాలి, అమెరికా పోవాలి, ఆ హోటళ్ళలో పని చేయాలి, పెట్రోల్ పంపులలో పని చేయాలి, జాబ్ చేసుకోవాలి, ఎంఎస్ కంప్లీట్ చేయాలి, మళ్ళీ 4 దినాలు సంపాదించుకోవాలి, మళ్ళీ ఇది 20 ఏళ్ళు అయినాక ఇది అక్కడనే ఆ పిల్లలు పెద్దగా అయినాక వాళ్ళు ఇక్కడ రారు, అది పోదు, ఇది కాదు అంటే సెటిల్ అయిపోయింది మేడం. అది ఆ పరిస్థితి. పెద్ద తెలుగుపరులను మన తెలంగాణ కానీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ, ఇండియన్స్ కానీ ఎంత తెలుగుపరులు ప్రపంచంలో లేరు. మనంత తెలుగుపరులు ఎవరికి లేరు.
కేటీఆర్ లాంటి వాళ్ళు లేరు, ఆనిముత్యాలు ఉన్నారు, వాళ్ళనంతా బయటికి తీసుకురావాలి. గూగుల్ పే ఉంటుంది, నువ్వు కూడా తయారు చేయొచ్చు. వాళ్ళ వల్ల పోతలేవు నువ్వు. నేను ఆయన ₹1,00,00,000 సంపాదించింది, 1,000 మంది స్టూడెంట్స్ చేస్తున్నాడు. ఇంత నిన్ను దుబాయ్లో ఫిఫ్త్లలో చదివిస్తుండు. నువ్వు వచ్చి ఏం చేస్తున్నావు? మళ్ళీ అదే కాలేజీ స్కూల్ నడిపిస్తున్నావు. నేను ఆయన నడిపించలేదా? నువ్వు పుట్టినప్పటి సంది కూడా కాలేజీ నడిపిస్తుండు, రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వు ఇంకో లెవెల్ థింకింగే చేస్తున్నాడు. అదే స్కూల్లో పోతుండే, అదే మేనేజ్మెంట్ అంటుండే, అదే పైసలు ఎట్లా వేసుకోవాలి, పైసలు ఎట్లా జమ చేయాలి, శాలరీలు ఎట్లా తక్కువ చేయాలి, బస్సులను కంట్రోల్ చేయాలి, కానీ అవన్నీ చేసేది. మీ లెక్కనే నేను కూడా ఒక 1,000 మంది కేటీఆర్లని కేసీఆర్లని కూడా తయారు చేద్దామని చెప్పేసి మీతో పాటు నేను కూడా ఇంకో లెవెల్లో తయారు చేయి, ఇంకో లెవెల్లో ఆలోచన చేయి. ఇప్పుడు మనతో తెలివి పనులు లేరని కాదు, కేటీఆర్ లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. మనం పర్ఫెక్ట్గా వాళ్ళకు కలిగిస్తే వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు మనకు తయారు చేస్తున్నాడు ఇవన్నీ స్టార్టప్లు, ఇవన్నీ అసలు మనతో ఉన్న తెలివి ప్రపంచం. నేను ప్రపంచం అంతా తిరిగి వచ్చి ఎక్కడ లేరు. మన తెలివితేటలు పెద్దవి. మనం పర్ఫెక్ట్గా బ్రాడ్గా థింకింగ్ చేయము, కొంచెం కొంచెం ఆలోచన చేస్తాం. ఇప్పుడు చాలామంది నేను చూసిన ఐటీ పీపుల్ పెద్ద తెలివి, మంచి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీర్ పాస్ అవుతారు. తను పాస్ కాగానే ఏం చేస్తారు? ఎంఎస్ చేస్తారు. అది కాగానే జాబ్ వస్తుంది, 20,000కో 30,000కో. ఇక జాబ్ రాగానే తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారు? పెళ్లి చేసేస్తారు. వాళ్ళ పీడ పోయిందని, దరిద్రం పోయింది, బరువు దించుకుందామని వాళ్ళు పెళ్లి చేసేస్తారు. ఇక పెళ్ళి అయిపోగానే వీళ్ళకి పిల్లలు అయిపోతారు. పిల్లలు కాగానే ఇక మేము సెటిల్ అయిపోయినాం టైప్. నా 30-40,000 జీతం తల్లాడుకుంటాం. ఇక కొత్త ఆలోచన చెయ్యరు. అప్పుడే ముసలి అయిపోయినట్టుగా, అప్పుడే అన్ని అయిపోయినట్టుగా, పని తీరినట్టుగా, ఇక మేము పెద్ద సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయినట్టుగా ఓ కారు అక్కడ ఉద్దర బ్యాంక్ అప్ పెట్టుకొని ఓ ఇల్లు ఉంటుంది. ఇక అయిపోయి కదా దాన్ని తిరుగుకుంటా పోతా ఉంటాం. వస్తాం. ఇది అలాగే ఇదా మీరు ఇంజనీర్ అయ్యింది, ఇదా మీకు మా లెక్క పని చేయండి. 70 ఏళ్ళకు కూడా ఇలా పని చేస్తున్నాం. సక్సెస్ అంటే ఏంటి? లైఫ్ అంటే ఏంటి? ఎంతో మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నాం, అది సక్సెస్. ఎంతో మంది ఇంజనీర్లను తయారు చేస్తున్నాం, అది సక్సెస్. మీరు ఇప్పటికి కూడా ఎంతో పని చేయొచ్చు, మీకు ఆలోచన లేదు. అసలు పెళ్లి కాగానే అసలు అయిపోతుంది, స్టాప్ అయిపోతుంది. ప్లాన్లే ఆలోచనలు తగ్గిపోతాయి. నాకు అది విచిత్రం అనిపిస్తుంది. పెద్ద సక్సెస్ అయిపోయినట్టు, 2 పిల్లలు పుట్టాలని పెద్ద ఉద్ధరించినట్టు, పుణ్యం లేని వాళ్ళ పిల్లలకి వాళ్ళకే ఉన్నట్టు. ఓ చిన్న కారు కొనుక్కొని, అది కూడా కారులోనే, ఆ బిల్డింగ్ కూడా లోనే, అన్ని అప్పులే. మళ్ళా నెల నెల జీతం అంతా అక్కడనే కట్ అవుతుంది. స్టైల్ మనది. మనం ఇప్పుడు మీరు చూడండి, అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు బాధపడుతుంది, హైదరాబాద్ ఉన్న వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఎందుకున్నారు? ఇక్కడ పోగిపోతుంది, ఇక్కడ పెరిగిపోతుంది. అసలు అంత మనకు మనకు ఆలోచనకే కలుగుతలేదు, ఏది కూడా ఇక్కడ అసలు మనకు అంతుపడతలేదు హైదరాబాద్ అంటే. ఎందుకయింది ఇదంతా? ఏం ముందు లేదు, ఇప్పుడు ఎందుకు అయింది హైదరాబాదు? 9 ఏళ్ల కింద నీళ్లు లేవు, కరెంటు లేదు, ఇండస్ట్రీ అంతా 3 దినాలు కూడా కరెంట్ రాకపోవు, అన్ని మూతపడ్డాయి. కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు వెలుగు లేదు? చేసేటోళ్ళు ఉంటే సక్సెస్ గ్యారంటీ అయింది. వ్యవస్థ చెప్తుంది, కొత్త ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. కేసీఆర్ రాకముందు, మన సీఎం కాకముందు మన ఇంజనీరింగ్ వ్యవస్థ ఎట్లా? పోల్ట్రీ కల్లా, కల్లా యాడ పడితే ఆడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. అసలు సర్టిఫికేట్ కోర్సు మా దగ్గర చదివిరాను. ఆ గాలి వచ్చినుండే స్కాలర్షిప్ మీద చదువుతా పోయినరు, పాస్ అవుతా పోయినరు, ఆడ ఎంఎస్కి పోతా ఉన్నారు, జాబ్ చేస్తూ ఉన్నారు, పని చేస్తూ ఉన్నారు, ఏదోటి సెటిల్ అయిపోతూ ఉన్నారు. అట్లా కాదు, పర్ఫెక్ట్గా కేసీఆర్ గారు అన్ని రకాల కూడా 20 విధానం పర్ఫెక్ట్ తీసుకో. ఓ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఈసారి ఆ కాలేజీలు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా. 3,20,000 మంది రాసి ఎంసెట్. ఎప్పుడు కంబైన్డ్ రాష్ట్రంలో కూడా రాయలేదు. 177 కాలేజీలు ఉన్నాయి. ఎందుకు రాష్ట్రం? దాన్ని ఆ సిస్టమ్ 350 కాలేజీలు ఉండే తెలంగాణ రాకముందు, దాన్ని 170 తీసుకొచ్చిండు. కంట్రోల్ చేసి, ట్రైన్ చేసి, ఫ్యాకల్టీ లేదని, బిల్డింగ్లు లేవని, ఎవరికైతే నామ్స్ ఉంటాయో ఆ నామ్స్ ప్రకారం పెట్టి పర్ఫెక్ట్ చేస్తే ఒక సిస్టంలోకి వచ్చింది. ఆంధ్రకి వెళ్ళే 75,000 మంది రాసిండ్రు. ఆంధ్రకి వెళ్ళి 75,000 మంది స్టూడెంట్స్ ఎంసెట్ రాసిండ్రు. మా మంజూరు సార్ ఈయనే ఉన్నాడు, ఆయన రిజిస్టార్. ఏంటో రిజిస్టార్, ఆయనకు మొత్తం ఐడియా ఉంది. 75,000 ఆంధ్రకి వెళ్ళి రాసి
మరి ఆంధ్ర కూడా మనకంటే కూడా ఎందుకు డౌన్ అవుతుంది? మనం ఆంధ్ర పోయి చదవాలి, ఒకనాడు కర్ణాటక పోయి చదివినాం, ఒకనాడు మహారాష్ట్రకు పోయి చదివినాం. కానీ ఇప్పుడు ఆంధ్ర వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ హైదరాబాద్లో మంచి మంచి కాలేజీలు ఉన్నాయి. ఆంధ్ర మొత్తం పర్ఫెక్ట్. మనకు అమెరికాలో ఉంది పోలీస్ వ్యవస్థ, కమాండ్ కంట్రోల్ ఆఫీస్. సింగపూర్లో ఉంది, మళ్ళీ హైదరాబాద్లో కమాండ్ కంట్రోల్ ఆఫీస్. అది మామూలుది కాదు, 3-4 జాగాలనే ఉంది ప్రపంచంలో. అది మన హైదరాబాద్లో. పోలీస్ వ్యవస్థ పటిష్టంగా ఉండే పట్టుకనే ఇవన్నీ కూడా హోటళ్ళు, ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్ ఎందుకు పోతుంది? వ్యవస్థ పర్ఫెక్ట్ పటిష్టంగా ఉంది, భద్రతంగా ఉంది. మనకు మంచి భద్రత ఉంది కాబట్టి మనం ఎంత పని చేస్తే అంత పర్ఫెక్ట్. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఇండియా లెవెల్లో, ప్రపంచం లెవెల్లో అందరూ కూడా హైదరాబాద్కి వస్తుంది. నేను ఈ కంపెనీ పెడతాను, దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం, దీంట్లో ఇన్వెస్ట్. వాళ్ళు ఎందుకు పెడతారు అట్లా? ఎందుకు వస్తున్నారు? ఇక్కడ మంచిగా అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి పిఎస్డి పాస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్ పోతున్నాయి. పర్మిషన్. సార్ మీరు ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నన్ని రోజులు, అంటే మీ డిఫరెంట్ రోల్స్ మీ లైఫ్లో తర్వాత ఎడ్యుకేషన్లోకి వచ్చిన తర్వాత మీరు అంటే ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్న రోజులు మీకు ఫీ కన్సెషన్ కోసం మీ దగ్గరకు వస్తారు, చదువు మంచి చెప్పమని వస్తారు, చదువు చెప్పి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత హ్యాపీగా వస్తారు, అంతా పొగడతలే ఉంటుంది. తర్వాత పాలిటిక్స్కి వచ్చిన తర్వాత మనం మంచి చేసినా తిడుతూనే ఉంటారు. సో సరే, గమ్మత్తున్నది. మంచిగా చేస్తే ఎందుకు తిడతారు? మనం మంచిగా ఇప్పుడు నేనే ఉన్నా మినిస్టర్, నేను పని రోజు మంచిగా నీళ్ళు వచ్చేటట్టు, మోరీలన్నీ సాఫ్గా క్లియర్ ఉండేటట్టు, రోడ్లన్నీ మంచిగా ఉంటే ఎందుకు తిడతారు చెప్పు? జ్ఞాపకం చేయరా? సరే, అప్పుడంటే వాళ్ళు ఏ పని సరిగా చేయకపోదు పాత ప్రభుత్వాలన్నీ, అప్పుడు తిడుదురు. అదే సిస్టమ్ ఇంట్లో ఉన్నావు నువ్వు, సేమ్ ఐటమ్లు ఉన్నావు నువ్వు, ఎవ్వరు తిడతలేరు. ఇప్పుడు నేను ఎంత ఫేమస్ అయినా ఒక లేబర్ మినిస్టర్గా మీరే చూస్తారు. సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు నా అంత ఫేమస్ అవ్వాలన్నారా? రియల్గా చెప్పాలి, మీరంతా యూత్. నా అంత ఫేమస్ సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు చిరంజీవి లేడు, మహేష్ బాబు లేడు, అల్లు అర్జున్ లేడు, ఓన్లీ మల్లారెడ్డి. ఎందుకున్నాడు చెప్పండి? బాగా పని చేస్తున్నాడు, లేబర్ మినిస్టర్ పర్ఫెక్ట్గా తీసుకుపోతున్నాను. అందుకే సార్ మేము మిమ్మల్ని ఇవాళ ఫైర్ సేట్ చాట్ హైదరాబాద్ టుడే కాన్క్లేవ్కి ఒక ఫైర్ తీసుకొస్తారని చెప్పి మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసినాము. సార్ మీరు మీ లైఫ్లో వెనకాలకి వెళ్ళి ఏదన్నా కొంచెం డిఫరెంట్గా చేస్తే బాగుంటుండే అనిపించేది ఏమన్నా ఉందా? వెనక పోయి డిఫరెంట్ చేసేది ఏముందా నాకు అర్థం. అంటే మీ లైఫ్ ఎట్లా అంటే అంటే మీరు పాలమ్మ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు మినిస్టర్ అయినారు, దీనిలో మధ్యలో మీకు కొన్ని స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వచ్చి ఉంటాయి కదా, అధిగమించిన అప్ అండ్ డౌన్స్ అధిగమిస్తేనే కదా సార్. అది కొంచెం డిఫరెంట్గా చేసి ఉంటే మీకు ఏమైనా రిగ్రెట్స్ ఉన్నాయా మీ లైఫ్ మీద? డిఫరెంట్ ఇట్లా మన మైండ్ అంతా రోజు పని మీదనే సీరియస్నెస్, మన పని మీదనే దృష్టి, ఇంకో దృష్టే లేదు మనకు. అప్ అండ్ డౌన్స్ బాగు, వేరే మైండ్ అంతా వేరే పెట్టుకొని, ఆలోచన ఇంకో తీరు పెట్టుకొని, ఈ పని మీద నువ్వు చేసే పని మీద ధ్యాస లేకపోతే నువ్వు గ్యారంటీ తెలియదు. సార్ దీని ముందు ఒక ప్యానల్ డిస్కషన్ జరిగింది, వై ఇండియా కెనాట్ క్రియేట్ ద నెక్స్ట్ గూగుల్ ఆర్ ఫేస్బుక్. దాని మీద చాలా మంది వెరీ గుడ్ ప్యానలిస్ట్ మాట్లాడినారు, ఎందుకు ఇండియాలో గూగుల్ అండ్ ఫేస్బుక్ లాంటి కంపెనీస్ లేవు. దాని మీద మీరేమంటారు? అంటే ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ని మీరు గూగుల్లో ఫేస్బుక్లో అన్నిటికీ పంపుతున్నారు, కానీ ఇండియాలో ఎందుకు మనం అంటే గూగుల్ని ఫేస్బుక్ని తయారు చేయలేకపోతున్నాం? దీని మీద మీరు ఏం చెప్తారు? అడిగినావు, నాకైతే అంత పెద్ద దృష్టి లేదు, అంత ఐడియా కూడా లేదు. గూగుల్ ఫేస్బుక్ ఎట్లా తయారు చేస్తారో, ఎట్లా పోతారో, ఎట్లా రీచ్ అవుతారో నాకైతే లేదు. అయినా చెప్తా, మేబీ మీకు ఎవరికైనా ఉంటే కూడా చెప్పొచ్చు మీరు, ఎందుకంటే మీరంతా ఇంజనీర్లు, బాగా మంచి చదువుకున్న వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు నాకు. ఒకటే థాట్, గూగుల్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ అమెజాన్ కానీ ఏదన్నా ఉండదు, మనం దాని మీద దృష్టి పెడితే అసలు కాని పని అంటూ లేదు. మనం పెట్టక, దాని దృష్టికి పోక, మనం వీడికే మనం ఇప్పటిదాకా చెప్పిన కదా, పెళ్లి కాగానే 2 పిల్లలు కాగానే నిమ్మడం అయిపోతా, ఆ లిమిట్లా ఉండి మనం ఇంకా బ్రాడ్ మైండ్తో లేకుండా ఏదో పెద్దగా వీడికే హ్యాపీ అయిపోయినాం, సక్సెస్ అయిపోయినాం, ఫ్యూచర్ అంతా యూత్ యంగ్ అంతా మనం లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయాలి అని ఒక దారిలో వేరే దారిలో పోయి మనం ఆలోచనలకు తగ్గు చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా ఇడు వదులు. ప్రపంచంలో నేను ఇప్పటిదాకా చెప్పిన కదా, ఐటీ పీపుల్ కానీ డాక్టర్స్ కానీ మన మనోళ్ళే ప్లాన్ చేస్తున్నారు. మైక్రోసాఫ్ట్ సత్యనాథన్ మరి అడికెళ్ళి వచ్చిందంటే తెలుగైనే కదా, మైక్రోసాఫ్ట్లో CEO. మరి ఈయన మన లండన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు?
మన ఇండియానే కదా, మరి అలా దిక్కు లేకుండా మనల్ని పెట్టుకురా? మన ఇంత మనకంటే తెలిపారు లేరు, ఆడ లేరు, అందుకే మనల్ని పెట్టు. కాబట్టి మనము ఎంత దూరం ప్లాన్ చేసుకుంటే, ఎంత ఆలోచన చేస్తే మనం అంత గొప్ప. అసలు మనకు సాధించేది అనేది లేనే లేదు. మనం మనం ఇంత ప్రయత్నం చేయను, పోతూనే ఉండు. ఎందుకు సక్సెస్ కావు చెప్పు? ఎందుకు గూగుల్ ఫేస్బుక్ వాళ్ళు పెద్ద ఏం చేస్తున్నారని చెప్పు? నా లెక్క కాపీ అన్న కొట్టురు, వాడు ఏం చేస్తున్నారు అది కాపీ కొట్టి పెట్టురు అయిపోయి ఎట్లా సక్సెస్ కాదో చెప్తాను. ఒక్క ఛానల్ ఉండే అప్పుడు, ఈటీవీ ఉండే, ఇప్పుడు ఎన్ని ఛానల్ అయినాయి? అవన్నీ కూడా ఫేస్బుక్ గూగుల్ లాంటివే కదా అన్నీ కూడా. మరి అన్ని ఛానల్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఫేస్బుక్ పేపర్లో తయారు దాని మీద పట్టు, 10 మందిని పెట్టు, స్టార్ట్అప్ పెట్టు, ట్రై చేయమని, దాని గ్యారంటీ కూడా కలుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, టెక్నాలజీ మా లెక్క కష్టపడి గొప్పలు అయ్యేది మీకు అవకాశమే లేదు. అంటే ఇది అంత జమానా టెక్నాలజీ జమానా. టెక్నాలజీ లేకపోతే ఇప్పుడు ఎవడన్నా మెకానికల్, సివిల్ ఇవన్నీ ఎవరు చదువుతలేడు. అంత అవుట్డేటెడ్ అయిపోయింది. ఓన్లీ కంప్యూటర్, ఐటీ, డేటా స్ట్రక్చర్, ఏఎల్ఎంఎల్ ఇవే ఇప్పుడు మార్కెట్ అంతా నడుస్తుంది. అసలు అంతా కంప్యూటర్ జమానా, టెక్నాలజీ జమానా. కంప్యూటర్ లేవు చెప్పు, ఏమైనా మెకానికల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఉందా? ఏమి లేదు. ఏమైనా మిషన్లు చేసేది ఉందా? ఏమి లేదు. అంతా కంప్యూటర్ మీదనే. యాపిల్ ఉంది, గూగుల్ ఉంది, ఫేస్బుక్ ఉంది, వాళ్ళు ఏమైనా మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఉంది, వాళ్ళకి ఏం యూనిట్ కార్లు తయారు చేస్తారా? ఏమైనా ఫ్యాక్టరీలు తయారు చేస్తారా? ఏదైనా కాంట్రాక్ట్ చేస్తారా? నా లెక్క కాలేజీలు నడిపిస్తారా? ఏమి లేదు. అంతా ఫేస్బుక్ ఉంటే. ఇప్పుడు యాపిల్ ఫోన్ ఉంది, 3,000కి తయారు చేస్తాడు వాడు, 1,30,000. ఎందుకు అమ్ముతున్నాడు? టెక్నాలజీ 2G, 3G, 4G, 5G. ఒక కొత్త జీ కలుపుతుండే 10,000 వేసి. మీరు కూడా కలిస్తే రేపటి నుంచి మనం ఫేస్బుక్, గూగుల్ అట్లాంటివి ఇంకా 100 కంపెనీలు స్టార్ట్ చేసి మన యువతకి మంచి ఒక మార్గం చూపిస్తామని అనుకుంటున్నాను నేను. అనుకుంటున్నావు కానీ మీ అమ్మ నాయన రేపే పెళ్లి చేయాలని నిండు చూస్తున్నారు. పిల్లాడికి వస్తావా? నేను పిల్ల సెట్ అయ్యేది కష్టం అయిపోయింది. పెళ్లి చేసుకుని అనుకో అయిపోయినట్టే కదా. సార్, మీ మీద, మీ లైఫ్ మీద ఒక అంటే మీరు రీసెంట్గా ఒక డిక్లరేషన్ ఇచ్చారు, మీరు కూడా మూవీలకు వస్తున్నారు, మీరు కూడా సినిమాలు తీస్తామని. అట్లనే మీ మీద మూవీ తీయాలని నాకున్నది. అట్లా ఎంతమందికి ఉన్నది ఆ సార్ మీద మూవీ తీస్తే చూడాలని చెప్పేసి? ఎంతమంది కాదు, నువ్వు గిట్ట తీసినావు అనుకో పిచ్చి పైసలు వస్తాయి. ట్రెండింగ్ అంతా నాదే నడుస్తుంది. ఈయన కొమ్మరాయ కొడుకు హుషారే ఉండమ్మో, 10 రూపాయలు పెట్టి 1000 రూపాయలు సంపాదించామని చూస్తున్నాయి రామీని. నా ట్రెండింగ్ మార్కెట్ ఏముందో ఇప్పుడు ఆయన గెలిచిపోయింది. ఆయన సినిమా కాదు, నా పేరు పెడితేనే ఇట్లా అమ్ముడుపోతుంది, ఇట్లా నడుస్తుంది. సార్, అయితే మీ మూవీ నేను తీస్తా, ఎట్లనే నేను తీస్తా. తీసిన తర్వాత ప్రాఫిట్ నాది. అయితే మీ మూవీ తీసిన తర్వాత దాంట్లో హీరో, మూవీలో హీరో ఎందుకంటే పెద్ద హీరో ఎక్కడ దొరుకుతాడు? ఇంకా నేను మేకప్ వేసి సెట్టింగ్ చేసుకుంటే మంచి 25 ఏళ్ళ లెక్కనే కట్టు. ఎందుకంటే మంచిగా లేనమ్మా. సార్, అయితే ముందుకెళ్తూ వన్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్స్. మీ లైఫ్లో మీరు 2 డబ్బాలు సైకిల్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు మినిస్టర్ అయ్యే వరకు 70 ఇయర్స్కి ఇంత ఎనర్జీ, ఈ ఎనర్జీని చూస్తే నాకే అసలు ఎట్లనే అనిపిస్తుంది. చాలా అంటే అంటే ఎట్లా 70 ఇయర్స్కి, ఐ మీన్ లాస్ట్ ఒక 1 మంత్ నుంచి సార్ని అప్పుడప్పుడు కలుస్తుంటే రోజు 7 o'clock లేచి యోగా చేసి, సాయంత్రం మళ్ళీ 6 o'clock వెళ్ళిపోయి జిమ్ చేసి, అంత మళ్ళీ మధ్యాహ్నం అంతా మినిస్ట్రీలు, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లు ఇవన్నీ చూసుకుంటా, మీకు అంత మోటివేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ ఏజ్కి? ఇంక ఏం చేయాలి మీరు? అన్నీ చేసేసారు కదా. మీరు ఇంకొక వినవలసిన మాట ఏంటి, ఎవరు గురువు కూడా నాకు కాలేజీలో ఇన్ని సంస్థలు పెట్టినా కదా, నాకు ఎవరు అడ్వైజర్ కూడా లేరు ఇప్పటిదాకా. నాకు అడ్వైజర్ కూడా లేరు, గురువు కూడా లేడు. రోజు మనమే ప్లాన్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు నా పిల్లలు పెద్దగా అయ్యిండ్రు, మంచిగా నా చిన్న కొడుకు చిన్న కోడలు ఇద్దరు డాక్టర్స్, పెద్ద కోడలు పెద్ద కొడుకు ఇద్దరు కూడా వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చూస్తున్నారు, చిన్నోళ్ళు ఇద్దరు మెడికల్ చూస్తున్నారు, నేను రాజకీయం పర్ఫెక్ట్గా పోతుంది. ఇంతకుముందు నేనే అన్నీ
ఆల్ ఇన్ వన్ నేను ఏది వదలకపోతుంది. కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుతావు. హెల్త్ అయినా అదృష్టమైన మన చేతి. నేను కూడా ఒక 10 ఏళ్ళ ముందు ఉన్నట్టు తింటుంటే చేస్తుంటే 120 కిలో. ఆ తర్వాత 2 ఇయర్స్ అంటే మొత్తం కంట్రోల్. నాకు షుగర్ కూడా చాలా పిరం మనిషిని. ఎందుకంటే కాలేజీలు, సంస్థలు, మినిస్టరు అంటే మామూలు మనిషి కాదు కదా, ఆర్డినరీ మనిషి కాదు కదా. కాకపోతే ప్రతిదీ రోజు కూడా పొద్దున యోగా చేస్తా 50 నిమిషాలు, మంచిగా ప్రోటీన్ పౌడర్ తాగుతా, ఫ్రూట్స్ తింటా, సీజన్ ఫుడ్ ఒకటి, అదే నా బ్రేక్. మధ్యాహ్నం బ్రౌన్ రైస్ తింటా, లేకపోతే ప్రోటీన్ ఫుడ్. ప్రోటీన్ అంటే చికెన్ డైరెక్ట్, మటన్ డైరెక్ట్, ఫిష్ డైరెక్ట్. అన్నం, రొట్టె అవన్నీ ఏం లేవు, అవుట్డేట్, పాతదే పాత. అప్పుడు లేకపోతే 3 పూటలు పొద్దుగాల టిఫిన్, ఇడ్లీ, వడ, దోశ, మళ్ళీ మధ్యాహ్నం అన్నము, మటను, చికెను, పెరుగు, సాంబార్ ఇన్ని కలుపుకొని తింటుంది. మనకి మళ్ళీ 4 గంటలకు తింటుంది. మళ్ళీ రాత్రి మళ్ళా ఇంకోటి కూడా ఉంటుండే, అది కూడా ఉంటుంది. మళ్ళీ ఫుడ్ అన్ని రకాలు తింటే మనిషి ఎట్లుంటుంది. ఇప్పుడు చాలా సిస్టంలకు వచ్చిన, డిసిప్లిన్లకు వచ్చిన, సాయంత్రం జిమ్ చేస్తా, ఫిట్నెస్ వస్తాడు, పర్ఫెక్ట్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ తింటా, పర్ఫెక్ట్ అన్నీ. అందుకే 70 ఉన్నా కానీ పర్ఫెక్ట్ పోతుంది. నాకు ఇంత బుర్ర ఉండే మొత్తం పోయింది. ఇదంతా నా చేతనే లేదా, నేనే కంట్రోల్ చేసుకోలేదా? మరి ఏమన్నా చేసిండా? డాక్టర్ చేసిండా? డాక్టర్కి ఏం పోతావు? పోయినప్పుడు అది చెప్తావు, నీకు బీపీ ఉన్నది, షుగర్ ఉందంటే, అయ్యా నువ్వు జర వాకింగ్ చేయి, జర తగ్గించుకో అని చెప్తాడు. అంతకంటే ఎక్కువ ఏం చెప్తాడు సార్? నువ్వు బాగా దీన్ని వాకింగ్ చేసినా ఏమవుతుంది? ఏమి కాదు, అది కరగదికి దిగదు, ఇంకెక్కువ అవుతుంది అది. కాబట్టి మన చేతిలోనే ఉంది. హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. జీవితం అనేది మలమల లేదు, జన్మ అనేది మలమల లేదు. మనం ఒక జన్మల ఈ జీవితంలో ఒక చరిత్ర. నాకు ఇప్పుడు డబ్బులు ఉన్నాయి, మంచి కొడుకులు ఉన్నారు, కోడళ్ళు ఉన్నారు, ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, ల్యాండ్ బ్యాంక్ ఉంది, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, ఒక మంత్రి ఉన్నది, హోదా. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు కూడా నేను కంట్రోల్ చేసుకొని ఒక సిస్టంలో లేకపోతే ఎట్లుంటుంది చెప్పను? జీవితంలో ఒక చరిత్ర సృష్టించే అవకాశాలు వచ్చినాయి కదా నాకు. అందుకని అవన్నీ ఛాన్సెస్ మన దగ్గరనే ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు కూడా ఇప్పటి సంది కూడా కష్టపడితే గ్యారంటీగా సక్సెస్ అవుతుంది. నేను చెప్పిన కదా, ఈ జమాన్ అంతా టెక్నాలజీ. మీరు చాలా ఈజీగా ప్రపంచంలో ఉన్న కుబేర్లంతా 30-32 ఉండే. అరే నువ్వు ఇప్పటి సంది ట్రై చేయవా, 5 ఏళ్లలో నువ్వు ప్రపంచంలో కుబేర్లు అవుతావు. నువ్వు ఒక్క టెక్నాలజీ కొట్టి పడదండి, ఒకటే టెక్నాలజీ కొట్టు అయిపోయి కుబేర్లు. అసలు కొమరేసారు, అసలు రూమ్లో పట్టాయి పైసలు, అయినా బిల్డింగ్లో పట్టాయి, అన్ని రూపాయలు వస్తాయి. ఆన్లైన్లో లక్కీ లాంటి వెళ్ళి దళుతుంది. కానీ మైండ్ ఒక్కటే అమ్మా, ఒక్కటే సక్సెస్. టెక్నాలజీ చాలా ఈజీ చేయడం, మనం దాన్ని దృష్టి పెట్టాం. చాలామంది అట్టేయండి సక్సెస్. మనము ఏం చేస్తున్నారు మన తన, చాలామంది జర్ర సక్సెస్ కాగానే ఒక కంపెనీలో పేటెంట్ అమ్మేస్తారు, ఇంకో ప్రమోషన్కి ఇంకోటి అమ్మేస్తారు, 10 రూపాయలు లాభం రాగానే అమ్మి పడేస్తారు. ఇప్పుడు నేనే మల్లారెడ్డి కాలేజ్, ఒక కాలేజ్ బాగా పెట్టగానే సక్సెస్ కాగానే అమ్మేస్తా. లేకపోతే నేను అప్పుడు అమ్మేస్తే అంతే అయిపోవు కదా, పైసలు అయిపోతుంది, అంతే అయిపోతుంది. నేను ఇంకా దాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ వస్తేనే ఈ లెవెల్కి వచ్చింది కదా. ఎప్పుడు ఒక కాలేజ్ పెడితే డబ్బులు ఇవ్వడం ఎక్కువ వస్తుందని ఆశకు మన వాళ్ళంతా అట్లనే అమ్మేస్తున్నారు. అంతా ఏడోడ ఐటీ ఫ్లోట్ చేస్తుంది, స్టార్టప్లు ఫ్లోట్ చేస్తున్నారు, మళ్ళీ ఎంబడే డబ్బులకు అమ్మేస్తున్నారు. దాని అంతు తెలుస్తున్నారు పూర్తిగా, దాని రిజల్ట్, దాని జ్యూస్ అంతా తీస్తలేరు, మొత్తం పట్టుబడతలేదు దాని మీద. ఇప్పటి సంది ఇప్పుడు వచ్చిన అవకాశాలు తప్పకుండా మన హైదరాబాదు, మన సీఎం కేసీఆర్ గారు, మీరు చూడండి, ఆయన మోడల్గా తీసుకోండి. మీరు ఒక మామూలు మనిషి, ఒక ఎమ్మెల్యే, తెలుగుదేశంలోకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చి నేను టీఆర్ఎస్ అన్నాడు, పార్టీ పెడతా అన్నాడు, ప్రయత్నం చేసిండు, పునపాలన దాకా పోయిండు, సాధించిండు, సక్సెస్ అయ్యిండు. మరి మళ్ళీ సీఎం అయ్యిండు, హైదరాబాద్ను రూపురేఖలు మార్చేసిండు. అది ఎవరికైనా సాధ్యమా? ఆయన మనిషే కదా, సాధ్యమైంది కదా, కాని పని చేసిండు కదా. మనం కూడా ఛాన్స్ ఉన్నాయి మీ అందరికీ. మీరు దాని దృష్టి పెడతలేరు, దాని రూట్లో పోతలేరు, దానికోసం ఆలోచన చేస్తలేరు. ఎప్పుడు ఈ జనరేషన్కి అంతా ఏ హోటల్కి పోదాం, ఏ కొత్త హోటల్, ఏ సినిమా కొత్తది వచ్చింది, ఏడ పోదాం, ఏ రిసార్ట్కి పోదాం, ఫ్రైడే రాగానే ఏ రిసార్ట్కి పోదాం, ఏడపోయి 3 దినాలు ఉండొస్తాం పిల్లలతోటి, ఇదే ఆలోచన. కానీ ఒక 4 కలిసి మనం ఏ కంపెనీ పెడదాం, ఏ స్టార్టప్ పెడదాం, ఏ ఇండస్ట్రీకి పోదాం,
నీ మైండ్లో ఏముంది, నా మైండ్లో ఏముంది, ఏం ఆలోచన చేద్దాం, నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏందని ఎవరన్నా ఆలోచన చేస్తురా? అందరు కూడా ఆలోచన ఏం చేస్తున్నారు? అరే నెక్స్ట్ సండే నువ్వు పార్టీరా, మళ్ళీ సండే మనం ఆడిపోదాంరా. ఇదే ఆలోచన. నీ భార్య పిల్లలతో రోజు నువ్వు ఉండలేవా? నువ్వు శనివారం ఆదివారమే పోయి ఉండాలా బయట? రోజు నువ్వు నీ ఇంట్లోనే ఉంటున్నావు కదా, నీ భార్య పిల్లలతోనా? ఆలోచన చేయి. తన మైండ్కు మెదడుకు ఆలోచనలు పెట్టు. నలుగురు కలిసినప్పుడు అది థింక్ చేయండి, మనం ఇంకో లెవెల్ ఎట్లా పోదామని. ఎప్పుడు ఆలోచన లేదు అసలు. లక్ష సెలరంగానే ఖుషి అయిపోతురా. పెద్ద పెద్ద స్టైళ్ళు, పెద్ద పెద్ద హెయిర్ స్టైళ్ళు, పెద్ద పెద్ద ఫ్యాషన్, పెద్ద పెద్ద అవసరమా ఇదంతా? దయచేసి అందరు కూడా సీరియస్నెస్ ఉంటే గ్యారంటీ మన హైదరాబాద్ కాదు మరో ప్రపంచం అయితే కొన్ని రోజులనే ప్రపంచంలోనే గుర్తింపు తగ్గ సిటీ ఏదైనా ఉందంటే అది మన హైదరాబాద్ అయితే. మీరు ఇప్పటికైనా, ఇంకా లేదు కాదు, మీరు ఇప్పటికైనా వర్క్ స్టార్ట్ చేసుకోండి. మీ మైండ్లో ఉన్నది, మీ ప్లానింగ్, మీరు ఏదైతే చదివినరో, మీరైతే చేసినరో దాని మీద దృష్టి పెట్టండి. మీరు ఇంకో లెవెల్ పోకపోతారు. నేను ఇంత సక్సెస్ కాలేజ్ ఎందుకు కరెక్ట్గా నడిపిస్తున్నాను? నాకంటే పెద్ద తెలుగు పనులు, పెద్ద పెద్ద డాక్టర్స్, ఇంజనీర్స్ కాలేజీలు పెట్టి ఎందుకు నడిపిస్తలేరు? నేనే ఎందుకు తోపునైనా, ఇంత పెద్ద తోపున? చెప్పు. ఏముందని నా తను ఏముందని చెప్పు. నాకు ఫుల్ ఫామ్ కూడా తెలియదు. ఇంత గొప్ప ఎందుకైనా ఇన్ని కాలేజీలు నేనే ఎందుకు నడిపిస్తున్నా? 10,000 మంది టీచర్స్ నా దగ్గర ఎందుకున్నారు? ఇంత గొప్ప ఎందుకైనా? దాంట్లో సీరియస్నెస్ ఉన్నది. ఇంజనీర్ అయినంత మాత్రాన దాని మీద మైండ్ పెడతలేదు. నేను రోజు దాంట్లో కళ్ళలో ఒత్తులేసుకొని ఏడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఏడ మైనస్ ఉన్నది, ఏడ ప్లస్ అవుతుంది, నేనేం చేస్తా కొడతా. ఇప్పటికీ మంత్రి అయినా కూడా కాలేజీలో పోతా. అప్పుడప్పుడు ఏడ మైనస్ ఉందో దాన్ని ప్లస్ చేసుకుంటూ పోతా. నా సక్సెస్ అంతే. మైనస్ అన్ని ప్లస్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్ సక్సెస్. పెద్ద టెన్షన్ అందులో. రోజు మనం చూస్తున్నాం అనుకో, రోజు మనకు తెలిసిపోతుంది ఏది మైనస్ ఉంది, ఏది ప్లస్, ఎక్కడ పోతుంది మైనస్, ఎక్కడ ప్లస్. కాబట్టి అందరం కూడా మంచి తెలుగు పర్లం, మంచి ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్. ప్రపంచంలో మనకున్న ఇంగ్లీష్ క్లియర్గా, క్లారిటీగా మాట్లాడే భాష ఎవ్వరికి లేదు ప్రపంచం. మన ఇండియన్స్, మన తెలుగులో, మనకు ప్రపంచంలో ఏ స్టేట్ కనవో, ఏ మూల కనవో మన పిల్లలు ఎంత ధారాళంగా మాట్లాడతారు, ఎంత క్లియర్గా మాట్లాడతారు. అదే చైనా వానికి, జపాన్ వానికి బిత్తర మాట్లాడతారు. భాషనే రాదు. అంత డిమాండ్ ఉన్నది మనకు, అంత ఇది ఉన్నది మనకు. కాబట్టి దయచేసి ఇప్పటికైనా మీకు టైం ఏమి, నాలెక్క ఏమి ముసలోళ్ళు గారు మీరు, అంత యంగ్స్టార్సే ఉన్నారు. ఇప్పటి సందన రోజు రేపటి నుంచి కొత్త ప్లాన్లు, కొత్త ఆలోచనలు. ప్రపంచం అంతా జపాన్ కానీ, జర్మనీ, లండన్, అమెరికా కానీ ఎందుకు సక్సెస్ అయ్యారు? నంబర్ 1 కంట్రీస్ ఎందుకు ఉన్నాయి? చైనా అంతా దూసుకుపోయింది ఎందుకు? చెప్పురు మీరు. మనం ఎందుకు దూసుకోలేకపోయినాం? ప్రపంచంలో చైనా, మన ఇండియన్స్ అయితే మనం ఒక 30 ఏళ్ళ కింద సమానంగానే ఉన్నాం. కానీ ఇలా నంబర్ 1 ప్రపంచంకి అప్పించేటట్టు అయింది చైనా. ఎందుకయింది? వాళ్ళ ప్రతి లేడీస్ పనిచేస్తారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా టైం జాబ్ 8 గంటల కంటే 8 గంటలకు పోతారు. 6:30కి డిన్నర్ అంటే 6:30కి అన్ని హోటల్ బంద్ అయిపోతాయి. ప్రతి ఒక్కరు అంత స్పీడ్గా పోతారు. డబ్బు ఉన్నోళ్ళు కానీ, డబ్బు లేని వాళ్ళు కానీ. టైం అంటే టైం, డిసిప్లిన్ అంటే డిసిప్లిన్. అందుకే నంబర్ 1 ప్రపంచంలో. జపాన్ టెక్నాలజీ వాళ్ళదంతా, అక్కడ మనుషులే లేరు, వాళ్ళంతా టెక్నాలజీ అమ్ముతారు వాళ్ళు పూర్వం సంగతి. ఆ టెక్నాలజీ కూడా అమెరికా కూడా జపాన్కి ఎందుకు పోటీ పడుతుంది? వాళ్ళు రోజు కొత్త ఆలోచనలు చేస్తారు. న్యూ థింకింగ్, న్యూ కాన్సెప్ట్, న్యూ ఐడియాస్, న్యూ ప్లానింగ్, కొత్త ఆలోచనలు మైండ్కు. వాళ్ళు అందుకే ప్రపంచంలో గొప్పలు అయ్యారు. మనమేమో గొర్రెల మంద లెక్క రొటీన్, నువ్వేం చేస్తున్నావు నేను అదే చేస్తాను. మనకింత దరిద్రం అంటే ఇంకో విషయం చెప్తాను. మనం ఒక ఫ్లాట్లో ఉన్నాం. ఫ్లాట్లో ఈయన ఇంట్లో బర్త్డే అవుతుంది నా కొడుకుది. మనల్ని పిలవలేదనుకో, మనం ఇన్సల్ట్ ఫీల్ అవుతాం బర్త్డేకు. అరే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు పడతారు అంతా. మనం ఒక ఇది అనీజీగా ఈ బర్త్డేలకు, ఫంక్షన్లకు, సంగీత్ పార్టీలకు, పెళ్ళిళ్ళకు, డిన్నర్లకు దీనికోసమే ఆలోచన చేస్తాం. కానీ మనం ఇంకో లెవెల్ ఆలోచన చేసే. అందుకే ఆ గూగుల్, ఫేస్బుక్ మనకు అంత ఆనది. ఐటోళ్ళకి గ్యారంటీ అయ్యి మీరు ఈ ఫంక్షన్లు, పిక్నిక్లు, పార్టీలు, దావతులు, ఇవన్నీ ఫామ్ హౌజులు ఇవన్నీ బంద్ చేయి. నువ్వు ఎట్లా సక్సెస్ కావో చెప్తాను. నువ్వు రోజు దాన్ని దృష్టి పెట్టు, గ్యారంటీగా సక్సెస్ అయిపోతుంది. అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ హైదరాబాద్
టుడే కాన్క్లేవ్కి వచ్చి అలా కొమరానా ఇమీడియట్ గా నీ కొడుకు పెళ్లి సెటిల్ అయిపోతాడు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇక్కడికి వచ్చి మా 2 days కాన్క్లేవ్లో ఫైర్ యాడ్ చేసినందుకు. The senior dignitaries from SCRT, NCRT, different university, college representative, and of course, the school leaders. It is a privileged moment for me to witness, and also while Professor Jain was speaking, इन्होंने ground अच्छा तैयार कर दिया है. Now the topic which was assigned to me is globalizations of management and technical education. Now, if I take this Ekalabya model to its other trajectory and also look into the perspective initially with the term internalizations and followed by internationalization. Internalization, of course, as you all are from this education fraternity, you are trying to drive day with your own idea and capturing the student idea and creating enabling ecosystems altogether. Now, if I talk about internationalization, then definitely that is also happening because I've seen the good number of experts are from a different country. Now, that is the primary things of understanding the others model. So, Shudhaji was mentioning that the Finnish systems of education, uska upar bhi some expert had spoken yesterday. Some university professors from China and other countries are also very much here. Now, when it is a selective pockets, inclusions of selective pockets from one country is working with the other country, then the perspective of internationalizations happen. Now, that way, the primary objective of two institutions backed with the two government policy. Now, whenever from that basis, one way it is very easy because the TOR for agreeing on memorandum of understanding or what kind of education model a country, the giver country, or of course in terms of joint consumer country, is going to act upon. On the contrary, if we look into the receiving sides are also emitting a new mode of learning. For whom? For the giver. So, and that way, it's a freedom space we are making through which information flows like a river. Now, with that basis, for multiple decades, it's happening in India. So, first of all, that is one can definitely utter. Earlier, state versus state. One state university is not talking with the central university, but very happy to work with a university of neighborhood country or maybe elsewhere. Similarly, there is a disjointment in terms of government-run university versus the privately managed university. Is it true or something on assumption I am speaking? Huh? So in Andhra Pradesh and in Telangana, there are multiple good university, both technical, management, and general education. But in this kind of forum, definitely one gentleman was asking a very relevant question that in this forum, some way, by virtue of the speaker's potential, we got excited. And
for momentarily our hormone gives some kind of energy to our brain to think with the speaker's light. But whenever we went back to or go back to our original situation, the inertia remains as it is. So it's very easy to say embrace change, but करेगा कौन? तो हम ही लोगों को ही करना है. So first of all, before laying the foundations of globalization, let us look into the a use case model of localized cohort. सरकार बोलते हैं ना, local to vocal, vocal to global. So that way, we can primarily aim for the globalization. So this is my first point. The second point would be how to do it. Can we think of a cohort where university, irrespective of its tagline, private, government, central, ISO 9000, NAC accredited A++, or not yet school board, I will definitely, my wish list or my ask should be towards that. How it can be connected with local to school? You know, what would be the incentive? Private colleges are spending more than crore in their advertisement, and they are putting many management agent. Unlike, I'll spell after, my third point would be how the globalization's message is coming in India. So they are spending huge amount. Instead of spending, you spend. But the effectiveness of so-called expenditure, how it is suiting the need, means at the end of this is the admission session started. Abhi, the catchment areas में पूरा antenna खड़ा रहेगा. And especially these belt, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu and Maharashtra. यहाँ पे गंगा जमुना को छोड़ दिया. यहाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सबको बुला रहा है. यहाँ का पानी का क्वालिटी अच्छा है. So that is very much required. First of all, convincing the neighbors. Certificate कौन देगा? मैं this irrelevant एक use case बोल रहा हूँ. In case of any matrimonial sites verifications, शादी में locally, both for boys and girls, दोनों का पेरेंट्स यूजुअली लोकल से पूछते हैं परिवार कैसा है, लड़का कैसा है, लड़की कैसा है. तो नेबर का सर्टिफिकेट जरूरी होता है ना. तो इसलिए इंस्टीट्यूट के लिए ऑल्सो अगर नॉर्थर्न बेल्ट से कोई लोग यहाँ पे आएंगे तो मे बी सुधा जी से पूछेंगे ये कॉलेज कैसा है, क्योंकि उनको जानते हैं. सुनीता जी से पूछेंगे फोन करके ये आपका बगल में एक अच्छा कॉलेज का एड देखा है, कैसा है, यूनिवर्सिटी नया सेटअप हुआ है, कैसा है. अगर वो बता देगा हाँ सुना है, you have not yet got the opportunity to interact with the management or not yet seen, to expect that kind of jawab. And that's why your infrastructure and the school infrastructure need to be aligned to suit the requirement of each other. Now here new education policy is a huge vision document. Now first step of implementing is, because higher education, my journey is a reverse journey. I used to teach in university, colleges, then now managing the school activity. So here is very easy from the upper ladder to criticize the lower ladder. And disjoint का document देखेंगे तो Google search करेंगे तो there are more than 1000 papers are there about the system integrations and system difference. कर दिया इसलिए, otherwise हमारा जैसा northern belt होगा तो बैग लेके भागो. तो optimally can we think of putting the need of each other? One college, two schools.
one university, 5 school. Then the local can connect with the institute. Faculty members, admission ke liye in Delhi NCR there is a huge problem. So one can manage each other requirement. Post that there is the topic suggests that management education and technical education, which essentially the higher education counterpart is managing, who may not have that quality teacher. So you can, a special lecture session, Mr. Jain was mentioning the out of the box or out of the textbook. So project-based learning, the competency-based educations, what are being emphasized in the new education policy, it is not possible without your local participation. So that way, every day, beyond the textbooks, we can think with this kind of pattern. Now coming back to my original agenda, that globalizations, what is happening in this city? Now, there is a social changes of aspiration. जिसका पास थोड़ा डॉलर में कमाई होता है और इस बेल्ट में काफी परिवार का सर्टेन परसेंटेज यूएस एंड अदर कंट्रीज में जा रहा है, तो नेचुरली बाकी लोगों का मन में whatever may be the reasons, there is a aspirations. Earlier in our times, for PG educations, the good number of students used to go after BTech, B, or any damn course. They used to go to the US university, Australian university. But now, many of the students are aspiring to go after 10+2. And by name of globalizations, the other countries are taking the advantage of demographic dividend present in this part of the world. So, the way private colleges in India are having a multiple agents in multiple states, similarly, name a university. There are few university in the world जो अपना एडवर्टाइज नहीं देते हैं. बाकी यूनिवर्सिटी, नेम ए कंट्री, they are by name of international education fair. They are coming to India, and with whose help? Their respective embassy, the industry forum, and nobody has stopped, because here is a without governmental intervention, a private entity in India can connect with top most Ivy League university in USA and generate business officially. I'm not criticizing any university over there. Definitely they have a good curriculum, very research blended faculty member. Now, how to bring this quality here by name of globalization? Because in case of internationalization, there is only one or two country specific. Now, by name of globalization, there is a peer requirement evolved over a period of time, because the most of the economy seems to be managed by a good number of MNC. Now, the potential MNC's requirement of employment, although it has not been mentioned the tagline, but most of the good university get a definite campus placement or post-campus placement, the way it happened in Indian Institute of Technology or Indian Institute of Management in India. So, but they had the mechanisms of collaborations with a single country. Suppose IIT Madras, it had a collaborations with Germany. IIT Delhi, it had a collaborations with France. So that kind of nomenclature, similarly for IIM also, the culture evolved in that way. Now it is a matter of how to that model, because if you really want to look into the globalizations,
then we have to understand a 3-4 model. Suppose in Europe, from Brussels centric, certain strategy had been adopted for all European Union country, so that inter-country transfer, especially in the higher education's domain, it made very easy. But there was a linguistic barrier. It is for India, it is only when the English become a medium of instruction, we are as potentially aiming those countries. There are free education, Germany and some other. For PG level education, most of the developed nations is offering English medium courses. So we need to understand that basket, and looking into the perspective of Americanizations, there were a lot of freedom in terms of research development, and one way potentially bringing the global talented student to their country to pursue the PhD program or postdoc, and where the government funding is also there, and parallelly industry foundations related culture is very much tuned so far. Now for us, there is a specific industry oriented requirements are there, but institute industry interactions, it is only a model strategy which is visible in every institute. Hardly 2 to 3% engineering colleges in the country is actually doing in real terms of industry institute interaction. Now, blaming the systems is very easy, but the individual faculty member, other admin staff, if they take real initiative to connect with the local industry, MNC, and of course any other big player, including the government managed industries and others, there is a lack of communication. So in terms of globalizations, first effort should be, I should not say it's unlearned, it's a positioning an individual so that you can communicate with the other, no matters at what level, institute, industry, or any individual social organizations is. So with that foundations, if we write, I think then there would be a time. You write any US university a simple mail, they will respond back within 24 hours, if not in 48 hours. It is not system generated. An individual is writing. There can be a questions. We are receiving more than thousands emails. It is not every day we are receiving. Any institute is receiving 1,000 emails. Over a period of time, our lethargic attitude help us to dump the inbox like anything. So the time management is also very much essential in that respect. So considering this European model, आप लोगों को बोर्ड लग रहा है? हाँ? This is actually not my topic. So excuse ले लेते हैं. So similarly, the Australian university took the similar path, and they are also trying to showcase their strength to the world. China, on the other hand, because like India, they also have a huge requirement, and unlike Indian, the most number of students sent by a country to the other university, it could be, if I am not wrong, in higher education system. And now there is a strategy to pass the seat, especially from Canada. There is a specific algorithm is there. One student can enroll directly at grade 11 there. The potential chance of getting a good university over there would be more high than that of the others. Now these days, the SAT assessment is nullified by a good number of US universities. So that means they are
looking a potential threat through sets, ultimately their seats won't be going to fill up for a particular session. What it happened in case of CUT, good number of university seats are still lying vacant. I'm not criticizing, but this is the real fact of assessment study. So, considering all those dynamism, universities are that way is trying to put a conversations with the local partner. Now, new education policy in terms of globalizations also is given a specific window where UGC's recent circular is helping the partnering with the other universities. So-called 21st century skill, so-called this global citizenship skill, ultimately it is the mandated requirement what World Economic Forum has emphasized. Now, with the same objective, if we want to work, then what is going to happen with our traditional systems of education delivery? Now, for a moment, let us keep this traditional versus so-called progressive. I'm trying to give another example. In case of Germany and UK, it seems to be a good education model, and it claimed to be a very good education model, Cambridge model of education, because someone yesterday was mentioning that more than 150 countries have adopted it. Now, question is, if it is so good, what is the objective of education? Here in India, everybody should go to the ladder at least to the UG level. Objective. But due to certain facility and other things, we are not able to provide. Now, what is happening there? आप लोगों को मालूम है वहां पे जितना 10+2 पास आउट है, क्या सारे बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं? माय क्वेश्चन इज व्हाई. थिंक ऑफ अमेरिका. अगर उन देशों का सारे बच्चा अगर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हमारा देश चाइना वालों के लिए, कोरिया वालों के लिए सीट रहता? तो सिस्टम में अगर उतना ही अच्छा है, क्यों नहीं जा रहा? That need to be into. So, globalizations could be a mantra. We need to understand their best practice and how it can be customized in the local context. As it is, copy-paste model may not work. So, especially for the management education and your technical education, in case of management education, the local problem, suppose a bridge collapse, how to react? It is local populations and other disaster issues are there which may not be relevant, whatever curriculum understanding is there, the other crisis management. So, maybe many a times, good university here, in case of management education, they try to blindly copy the Harvard model or London School of Economics model. Will not work. We have to understand, okay, globalization's tagline, you can keep the best practices, you can, but every country has its own model of understanding. So that local context need to be mapped in the curriculum, then only you can definitely provide a good way of understanding. The fifth criteria, in case of technology education, definitely the multiple model will work, because more or less it is same, only the understanding and student perspectives get changed whenever we change the demography. So here, my humble request would be more and more hybridization can really help to promote the globalization's technique for the future. मेरे पास सुधा जी और कितना टाइम है? हाँ? Another 15 minutes. ज़्यादा नहीं हो रहा है, लोग और नहीं हो जाएगा पूरा पूरी. I think let me pause here. In case of मैं प्रोफेसर जैन की तरह स्थिति में नहीं जाना चाहते हो, क्वेश्चन का आंसर बोलना चाह रहे हैं, but paucity of time.
So maybe, let me pause here, take 2-3 questions, and thereafter maybe I can continue for another. It depends the how handshake works. Some is if a group is running its own institute, so first of all, the collaboration should be there within its own group, and then also connecting with the others, and also government institute. And how? Because the benefit of collaboration is multiple way. So government schools students the behavioral pattern vis-a-vis the other pattern of the private schools and college behavior, that also, and faculty can actually from the diverse background, they can do the dynamic research. Thank you. Get involved in multiple, because it is not only the curriculum. NEP एक बार भी curriculum का ऊपर focus नहीं कर रहे. I have seen it's always teacher centric, and moreover, let me assure you, of secondary education, the 29,000 school में कभी भी कोई भी जाके चौकीदारी नहीं करते हैं जे आप ये कराओ, ये नहीं करना है. So there is a huge autonomy already there, and somebody raised that rules, regulation vis-a-vis is implementation. It is always a person. Nobody from any central agency or state agency is actually, इसका पास time कहाँ है? Number one. Number two, manpower कहाँ है? हाँ, automated systems होने से आप लोगों को हो सकता है real time बहुत कुछ भरना पड़ सकता है. But आज का तारीख में, to my greater understanding, school, college, university, regulations is there, but largely it is a individual vice chancellor, individual head of the department, individual faculty, जो classroom, even head of the department to class teacher, there is a lot of gap in understanding. होता ही नहीं है. And इकट्ठा only if some event is going to happen, then only they sit together. So the child-centric propositions के लिए, first of all, know your child, think your child campaign चलाना पड़ेगा आप लोगों को. And ये जो prescription model है, that is portfolio model. I think 5 years back also I tried to focus in this city. That is the classroom class teacher, when transferring his or her knowledge to the next class, only a mere transcript, which has a very little information about the psychology, social strata, daily household affairs, जो class teachers को हो सकता है 30% मालूम है. He or she is not getting opportunity to transfer. So the admin cadre look into this perspective so that sharing of or transferring of individual credential. Otherwise, the new class, even 10+2, 90% लेके college first year में जा रहा है. Background क्या है? Nobody knows. It's only everything works on the assumption basis. Why? AI systems or so-called AI, generative AI में some organizations can come and student registry से लेके portfolio management. Tomorrow, why you are supposed to CV लिख के interview देने का जरूरत क्या है? Everything should be there in the portfolio. देखो, पसंद आए तो पूरा डोमेन में होगा. हाँ, पसंद आए तो लो, नहीं तो छोड़ो, बुलाओ ही मत. टेली कॉलिंग में भी पता चल जाएगा जो 11 portfolio है, whether these are evidence based or simply somebody एक ऐसे has been scripted. Social strata, both in terms of economical background, the facility, and if you look into the dynamisms of higher education worldwide, it is actually top of this. I'm repeating. Hardly, again, the bracket of 2 to 3%, so-called from any background, because they bloom like anything. Nobody can, no environment, no cloud can stop them. So they came up with their own struggle, maybe putting someone as a role model, and they survived, sustained, and glorified. But worldwide, that model is very much, in case of developed nation,
as I have mentioned, the best of the best education model is there, but they also compartmentalize they take the other. Now the solution, problem everywhere. I'm repeating the problem again. The answer could be, first of all, the what model part. Now, I am stressing on hybrid. Now, a teacher, if PS Nacharam or other school to their YouTube channel, they upload the lecture note or their video lectures of the teachers and question answer interactions, that would be relevant for some remote districts of Telangana, no matters whether the government schools or private schools. So this could be a social, without anything. The same class, without any infrastructure cost, same class is being recorded and puts in the public domain, and monthly, if needed, interactions can be there with the child in local mother tongue, not in English. I think so many doubt of history, so many doubt of English can be generalized. So this is for the school. Similarly for the college, university. Why I am stressing on collaboration? Because some college or university may have a very good studio. पिछले 3 महीना से खोला ही नहीं है, dust. You go there. आप बोलो मेरा lecture record करो. Or I am urging you, this is the high time. Every country is facing the teachers. I really cannot claim expertise in management education. I manage some of the public institutions. I really have no expertise in private management. Long ago, I was MD of a sugar factory. Don't ask me how public service is connected to sugar factory management. That's the way India is managed, at least was managed. I was special officer of Vizag steel plant. I was not managing the plant, but I was managing many incidental issues arising out of creation of the steel plant. That is when I discovered that public sector in India is the private sector of those in public office. It has nothing to do with the people of the country. One of the more curious things is I headed 2 apex cooperative banks in then Andhra Pradesh without knowing anything about banking. I had zero knowledge of banking, and I headed the banks without even understanding what was happening in the banks. I dutifully went to 2 of my predecessors, both of whom later occupied high constitutional offices in this country. I took copious notes from them. But the 2 most important things relevant to those institutions were not briefed to me. Not because they wanted to conceal the facts, but because despite heading those banks, they were completely unaware of what was happening. What were the 2 things? At the time when I took over those banks, the recovery rate on 100 rupees lent to the people, recovery rate was 8 rupees on 100, 8%. The bank was on the verge of collapse. The second, as a consequence of that, my default to my lender, the National Bank, were the highest in the history of India at that time. I took over the banks without knowing anything about these 2 central facts about the bank's management. I think it's a miracle that the banks survived me. Then, of course, I headed the Industrial Infrastructure Corporation, agro-industries, etc. For all these reasons, I think I should, as I said, maintain silence. 2,500 years ago, a disciple of Socrates had a difficulty like mine today. He stood up and said, Master, for 20 years I listened to you and my other colleagues interacting with you on a variety of issues. I never once opened my mouth. Was it right or was it wrong that I didn't open my mouth? He asked. Socrates, the great philosopher that he was, he gave an answer which was relevant for all times and for all of us. He said, if you are a wise man, then you are a fool. If you are a fool, then you are a wise man. It took me some time to decipher. He said, if you are wise, if your words have some relevance to other people's lives, by concealing your wisdom, you are a fool. But if you're a fool anyway, you have nothing to contribute to public good. By concealing your ignorance, you are wise. So what I propose to do is in about 4 or 5 minutes, I'll just make a few points and leave it open to a few questions and interact. What exactly should a manager accomplish? What is the purpose of management? In a competitive environment, unlike the public sector management in
in regulation, in control, in monopoly, in license, in permit and quota raj. Obviously, we have to meet the standards of competition, choice, value addition, adaptation to changing conditions and therefore becoming continuously relevant, and at all times promoting creation of goods and services. I was delighted when Lokiraju talked about the difference between money and wealth. Money is a piece of paper or a statement. Wealth is creation of goods and services that are relevant to human lives. If money is earned sans creation of goods and services, is no longer management or wealth. It is accumulation or speculation or outright plunder. So true management is about creation of wealth. And what are the tools available? The first is the principle of levers. That we as human society, unlike any other animal, can do a lot with little. The tasks which are seemingly impossible can be accomplished if you know how to leverage our strengths. Other animals haven't learned that. And the second is that we alone have the capacity to work in large numbers. And therefore, how do you bring synergy rather than discord? How do you get the best out of us and coordinate among us? These are the two central tasks of management. In the Indian context, what is it that we need if we really have to make management work? I think Praveen made a reference to PISA. Let me go into it for a minute. Now, when there was a survey, this PISA survey, in which India participated some years ago, PISA measures at the age of 15 the basic educational outcomes, the way they should be, not the way they are in India, not rote learning and not mass copying and getting grades and marks and ranks, but real school education, ability to communicate and grasp what is communicated, ability to understand basic mathematical principles and apply them in real life, ability to apply logic and arrive at reasonable conclusions on the given facts. That is what science is. When India participated in a PISA survey, out of 74 nations and entities surveyed, can anybody guess what India's rank was? There's one candidate for 70s. Anybody else? We were 73rd out of 74 countries. Our self-images were up there because without us, Google will not function, Microsoft will go bankrupt, and all kinds of things. Now, India is the fulcrum of all economic growth and technology in the world. That is our self-image. But the truth is, we were somewhere at the bottom. Luckily, there was a country called Kyrgyzstan in that list. We were therefore spared the ignominy of being the last. Not because we lacked brains, not because our parents don't sacrifice for their kids, not because governments don't focus on education and spend a lot of money, not because society doesn't value education. We have all the right things in place. All boxes are checked. But we forgot the basic ingredient of education and the purpose of education. Therefore, rote learning and mass copying have become endemic. We are looking at a few who are flourishing because we have innate potential, because of good fortune, parents' hard work, the child's ability, the teacher's blessings, and the right institutional environment. They're allowing some of these kids to fulfill their potential, but this number never exceeds 15 or 20% in India, at the most, even that by diluting standards. 80% have simply no chance. It's like, they have a piece of paper, but there's zero education or near zero education. Now, you cannot either manage or be a productive member of a society without the basic education. You don't require to be a topper or anything. It's irrelevant to what rank you get. But if the basic tools of navigating in a complex society and creating wealth, if they're not there, then there simply is no possibility of the individual or even the collective making a huge difference. So I would say, take care of the foundations. And look at higher education. In 1869, the year of birth of Mahatma Gandhi, Charles Eliot, he became the president of Harvard. He then introduced a system of electives. That was about 150, 160 years ago. Now, 150 plus years later, for the first time, we are the last country among major economies in the world. The national education policy talks about an elective system. We have yet not introduced it. 150 years it has taken. 1869, that man became Harvard president, introduced electives at that time. We are
hopelessly behind times. We are hopelessly behind times. Our pretense that we are doing superbly well is nonsensical, not because we have no ability. Our kids are very bright, no question about it. That you are bright, that you have the potential doesn't mean that you have done anything at all. Only when it's realized can you really talk about your place in the world. So we have a lot to really make things happen, but as I said, we are lucky because the basic ingredients are in place. It's just that we managed it horribly. When I talked about PISA ranking, way back in 2009 this happened, and India participated in that. My hope at the time was that the government and the policymakers and others will recognize where we are and try to figure out why are we so bad? What can be done to improve it? Because we have so many ingredients in place to make it better. I thought I always had some understanding of public policy, governments, politics, how they respond, and I'm a bit of a chess player in that sense. Now, I make my moves very carefully, I look at the 10th possible move and then prepare for that. I expected the governments to respond in a certain manner, but their response was striking and totally, it was shocking to me. I didn't anticipate that. They said India will not participate in PISA surveys in future. Instead of improving the educational outcomes and figuring out what to do, our response to PISA failing is India will not participate in PISA surveys in future. Like ostrich in the sand, we forget where we are, we pretend that we are doing well and that's it. Nobody can question, nobody can criticize. And since then, 14 years, India has not participated in PISA survey. Not that PISA survey is a solution to all problems, but if we don't even know where we are, we obviously cannot improve. So if we don't improve the quality of education, critical thinking, innovation, you cannot provide leadership, you cannot improve management. You don't require marks and grades, but you require the basic tools of education. The second thing that bothers me of late is the short-termism, the quarterly balance sheets. Globally, it's not merely an Indian problem. I find it shocking that the manager thinks only over the next 3 months. That's the horizon. I have no quarrel about the profit being a goal, but if all you can think of is a 3-month horizon, I think it's a tragedy in the long term because we often underestimate our capacity to bring about long-term changes and overestimate our ability to transform the world in the short term. This absurdity must give way to some kind of a balance. Yes, of course, short term is required, as Henry Ford said, in the long term we are all dead. But it doesn't mean that the 3-month horizon is what really should keep us going. It's a terrible mistake. The third is, and this is the last point I want to make, there's immense opportunity within the country, India as a country, and the globe, obviously. India, the growth. Despite many bunglings, there appears to be a reasonable opportunity for us to grow at about 7% or thereabout for the next 20, 30 years, unless we do spectacularly badly in some respects, and we are capable of doing spectacularly badly. But there is a chance, without going into details. But I want you to recognize 2 issues. One, between a 7% growth rate sustained and 8% growth rate sustained, the difference is phenomenal. And between 5% and 8% is simply unbelievable. For instance, if you take 7 and 8% growth rates in a period of 9 to 10 years, the difference will be $600 billion production per year. In government revenue terms alone, that will mean about 10 lakh crores additional revenue if the growth rate is 8% per year. So these numbers are not mere numbers. It's not 7 versus 8. It's a phenomenal difference with compound growth rate and the long term. We lost out because of lack of ambition and the ability to translate ideas into action over the past 60, 70 years. China spectacularly progressed because they did most things right to achieve extremely high growth rates on a sustained basis for 3-4 decades. We are capable of doing that, but only if we set things right. What can go wrong spectacularly? I want all the managers to pay attention. It's not an internal factor. It's not an intrinsic to your industry or enterprise, but unless you understand the big picture and then raise your voice, I think all our growth will go afoot. Public finances are increasingly in distress in this country.
partly because of the short-termism of politicians, because I want to win the election today, therefore short-term individual welfare measures at the cost of long-term growth and building the economic sinews of the country. But even worse, a terrible old pension scheme. There's no time to go into details. Those who are interested, we can discuss later. A terrible old pension scheme, which is unique to India, unfunded, without putting money in today's budget for future pensions. Index-linked, it's not merely a reasonable pension, but continuously growing. People who retire at 20,000 rupees salary get 70,000 rupee pension. Index-linked, permanent liability, legal liability from which we cannot withdraw, available only to a small segment of the working population of India, 3.3% of workers of India, at the cost of the rest of the people. In the last 20 years, if you take all the Indian states together, from 33,000 crores of total pension burden annually, it has now become 4,06,000 crores. 13-fold increase in just 20 years. It's shooting up. 20 years ago, a wise government under a wise leader looked into the future and came up with what is called the national pension system, on par with the rest of the world. The individual and the employer put the money there, available to everybody in the country, in the rest of the world, but here only for government employees even this. And from that pension fund, pensions will be given so that we know how much we owe to the future. That money is put in the budget, we spend it. We don't transfer the burden to the next generation, the taxpayers 30 years later. A sensible thing. World over, that's what is done. It's been practiced for the past 18 years, but suddenly, because of the organized sector demand from the government employees, the political parties no longer have the courage to resist these demands of the small minority of only 3.3% of the workers' population, and they're willing to hurt the rest of the people of India. Because the rest of the people are unmindful of what is happening, because the 3.3% are very sharp. They know exactly what is at stake for themselves, and they have voice, they have influence, and they have collective bargaining power. They're organized. State after state is now on the verge of bankruptcy. I can assure you, all managers, or those who intend to be managers, if you don't fix this one central issue today, you can forget management and Indian enterprises in this country. There will be zero growth. And every educational institution, every young person, every manager, everybody who's interested in public policy, if you don't pay attention and raise voice from the rest of the 97% of the working population of India, then our lives, our future will be in jeopardy. But apart from the obvious innovation and enterprise and entrepreneurship that every manager is thinking about all the time, remember, even providing the public goods, there is tremendous role for the private sector. Education already is happening. This institution, for instance, is an example. These are public goods provided now by the private sector very efficiently. Without competition and choice, there is no way we can improve the quality of public goods. And therefore, there's immense possibility for enterprises to utilize this as an opportunity in healthcare, in education, a whole lot of other things. There must be public services, publicly funded in most part, but they can be better managed by public-private partnership. Therefore, do not ignore that important area, even as you go for normal enterprise activities. And the third element, as far as India is concerned, is in-situ urbanization is the way of the future. We're all very fond of our Hyderabad city, or Mumbai, or Chennai, Bengaluru, etc. But you cannot simply grow these cities indefinitely and then starve the rest of India. That's a terrible way of managing these cities and the country. There's no reason why low-skilled people from distant villages, eking out a precarious livelihood, have to move to distant cities, big cities, without any support system and leading lives of desperation. That's a recipe for disaster. Unless small towns grow, unless we make them work as innovators and job creators, economic hubs locally, so that they can attract local migration from a defined geography in the large part, India will have tremendous crisis in demographic management.
So look at this carefully. As far as the global issue is concerned, obviously we have a fantastic opportunity today because technology is changing with such breathtaking rapidity. The kind of things that were unthinkable 30 years ago, though we had an idea of the technology available, they were simply unaffordable. Solar power was known 50, 30, 40 years ago. But today, for the first time in human history, we know that the world of tomorrow is going to be radically different. This year, 2023, is witnessing for the first time a decline in the use of fossil fuels in generation of electricity. First time after Industrial Revolution. 2023 is a watershed year. If you take the combined total power generated with coal, with gas and oil, that has actually come down, or is coming down this year compared to last year for the first time. Otherwise, so far it's been shooting up. 40% of the total power generated today in the world is renewable sources. It's either solar power or wind power or nuclear power or hydropower. The world is changing. This is only one example years ago. There are many, many other, somebody mentioned ChatGPT and a whole lot of other things. It's a fantastic opportunity, but it's also a potential risk if you don't move with times. If you take the world's biggest companies, I think 9 out of 10 did not exist about 25, 30 years ago. The great giants of 25, 30 years ago are nowhere today. You can reasonably say that many of these will not exist 25 years hence. That's the speed at which the world is changing. And the other side of it is 70% of the jobs that our young people are going to hold 25 years later have not yet been created. There was a reference to ChatGPT, artificial intelligence, how new kinds of skills are required to create new kinds of jobs. That's just one example. So are we, as managers, as educational enterprises, as a society, creating the kind of workforce required, with the kind of skills and adaptability and flexibility required to meet monumental challenges, because never before in human history has there been such spectacular change in such a short span of time. This is absolutely unprecedented. We are still antiquated in our approach, in our ideas, in our thinking, in our education. We have to move radically. I'm a great optimist. I truly believe that the world today is much better than what it was 30, 40 years ago. People with gray hair like me, we have this tendency to think of the wonderful halcyon days of the past, how glorious things were, and how terrible today is. I don't agree with that. I believe today is infinitely better than what it was 30 or 40 years ago, everywhere in the world, particularly in countries like India. And 20 years hence, it will be much better. But it's not our birthright to have a better world. We have to work for that. We have to think a little bit. We have to plan a little bit. We have to synergize. Above all, we must come out of this splendid isolation, working in silos. We require to integrate, synergize. Because today, you cannot say this skill is different from that skill. Every skill has to come together. This is a world of integration and aggregation. I'm sure that if we harness our skills and energies, put our brains together, A, will give opportunity to every single child, not to few lucky or privileged ones. And B, we can curb some of the potential dangers that are ahead of us, particularly for a country like India, with the government's messing up the finances. Because without the government finances being in a reasonable shape, think of what Sri Lanka is going through today, or Pakistan is going through, or many other countries are going through. If that's what our fate is in the future, you can give up on growth. I believe we can address those challenges. Even if other political and governance problems continue to plague us, we can radically reshape our country, our society, and the global human society. And we can truly ensure that our children inherit a better world. I'm sure that will be a reality. I wish you all the very best. I'm sorry I kept you away from lunch for such a long time. If you have a question or two, we'll take it. Otherwise, we'll quickly adjourn for lunch and I'll go to some other event that I have. I wish you all the very best. Good luck and thank you.